back to the stream number. Welcome, yeah. Today பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் லைவ் மெம்பர்ஸ்க்கு இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ரூம் மேட்சஸ் இருக்கும். தடவை பார்த்தேன் ஒன்று பேஜாராகி ஸ்டைலே விட்டாம பத்த வச்சு மெரசலாயிட்டேன் மெரசலாயிட்டேன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு திஸ். என்னங்க பேக் கிரவுண்ட் இருக்கு, மஜாவா இருக்கு. நேற்று பார்க்கலையா? நேற்று நீ ஷார்ட்ஸ் லைவ் வரலையோ? நேற்றே மாற்றிட்டேன். அதில் லைட்டாக கொஞ்சம் டியூனிங்ஸ்னால் கொஞ்சம் பண்ணணும். அது மட்டும் போனால் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும். யோகி, நான் மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இப்பயே? இல்லை கரெக்டாக 7 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னும் 1/2 hour இருக்குது. இல்லை அந்த 1/2 hour 2 டிவிஷன் போவேன். இல்லைனா இப்பயே ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். சொல்கிறேன். மெம்பர்ஸ் முஸ்தஃபா, யோகி, சொல்கிறீங்க வாங்க ப்ரோ. ஹபீபி ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. 7 o'clock போடியா? ஓகே, அப்போ 1/2 hour புஷ் பண்ணிட்டா டிவிஷனு. வாழணுமே தங்கமே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொனால்டோவுக்கு வந்து கவுண்டர் டேக்கர் கொடுத்து மேலே நிப்பாட்ட போகிறேன். தலைவனுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரைட்டு, பண்ணு யூ ப்ரோ, கேன் யூ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ்? கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சே. எம்பாப்பே வந்தோடனே டீமே கொஞ்சம் நல்லா இருக்குப்பா. நான் உள்ள எடுத்துட்டு வந்தே ஆனோம் ப்ரோ. யாருக்கு பதிலாக இருக்கலாம்? எம்பாப்பே ரேட்டிங் கம்மியானா பரவாயில்ல, வர வழி இல்லை. நாங்கள் பதிலாக எவ்வளோ ரேட் இதுவாகுது? பால் கண்ட்ரோலில் மட்டும்தானே எக்ஸ்ட்ரா தெரியும் ப்ரோ. எனக்கு எம்பாப்பே ஃப்ரீ ஸ்பின்லேயே கிடைச்சிட்டான் ப்ரோ. கிடைச்சா ஜாலியாக இருக்கும் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இங்கே வந்து வயிற்றுச்சல் கிளப்புறீங்க? நானே கடைசியாக 100ல் வீடியோ பார்த்தீங்களா பார்க்கலையான்னு தெரில. லாஸ்ட்டு இதில் தான் எனக்கே கொடுத்தான். நானே மன உடைச்சலாகி உட்காந்துட்டு இருக்கேன்.
ஒரு பாயிண்ட் கம்மியாதாயா பால் கண்ட்ரோல். இதில் டெக்னிக்ஸ்னால் என்ன ஆகும்? பால் கண்ட்ரோல், ட்ரிபிளிங், டைட் பொசிஷன். அப்போனா விடு, எனக்கு ஃபெரான் வேணும் எக்ஸ்ட்ராவாக. எம்பாப்பே லாஸ்ட் மினிட்ல கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கி நின்றுறாப்புல. லாஸ்ட் மினிட்ல சப்பு மாற்றி யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் பார்த்துக்கலாம். யா ஐடி பாருங்க ப்ரோ. தலைவா ஒரு ஐடி பார்த்தா எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரி ஓகேயா, 7 o'clock மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாருமே அப்போ தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ளே ஒரு 2 டிவிஷன் போடுவோம். கரெக்டாக 2103 நேற்று தான் லைவில் அடிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு இந்த ½ an hourல 2 வின்னு மட்டும் எடுத்தால் போதும் நம்மளுக்கு. அதுதான் நம்மளோட ஆசை. 2 வின்கள், ஜஸ்ட் 2 wins. டியூஸ்டே மறக்காம ஐடி ரிவ்யூ பண்ணு. ஆமாயா, ஐடி ரிவ்யூ டியூஸ்டே பண்ணலாம்யா. டியூஸ்டே வந்துருங்க, ஐடி ரிவ்யூ பண்ணலாம். வாங்க ப்ரோ, எப்போச்சு ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ லைட்டா வயிறு வலியுது. மதியானம் சாப்பிட்ட பிரியாணி கலக்கி விடுதா? கொஞ்சம் தட்ராப்புல வயிறு. மன்கி துல்ஃப், ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. எம்பாப்பே 25 ஸ்பின் பெண்டிங். எம்பாப்பே மட்டும் தரல. கொனாமி காலி. என்ன ப்ரோ சொல்ற? பேபி ஜார்ஜ் ப்ரோ, 25 பேர் தான் பெண்டிங். எம்பாப்பே இன்னும் தரலையா? எப்படி 25 ஸ்பின்னு லாஸ்ட் ஸ்பின்னுக்கு முன்னாடி எம்பாப்பே கொடுத்துட்டான்னு சொல்றீங்களா, இல்லை இன்னும் 25 ஸ்பின் லாஸ்ட் ரிமைனிங் எம்பாப்பே தரலன்னு சொல்றீங்களா? ஆப்போ ரேங்க் யாரா பாத்தீங்களா? சேம் பட் டிஃப்ரெண்ட். நான் எஸ்எஸ் ஆடுறான், அவன் ஏஎம்எஃப் ஆடுறான். ஆமாம் பிசி, இன்னும் தரலையா? 125 ஸ்பின் பண்ணிட்டேன். 2018 ரேட்டிங் நினைக்கிறேன். நான் ப்ரோ 125 ஸ்பின் வேற ஏதாவது அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பேக் போனீங்களா? நான் இந்த மாதிரி வைப் பண்ற மாதிரி இவ்வளோ இழுத்து அடிக்கிறான். Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle and here we go. Now here is a true legend of the game. In fact, some still say, Jim, that he's the greatest number 1 there's ever been. The mighty Gianluigi Buffon. Yeah, he might get my vote too, Peter. He's having a pop! Irrepressible! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. அதான் பண்ணண்டா, எவ்வளோ நானண்டா வட்டம் ஓட்டுற? ஓ, அந்த இடத்துல பேஸ் கிடைக்கிறதுக்கு தான் அவர் அப்படி பண்ணாரோ? இல்லை ப்ரோ, லாஸ்டா சலா போயிட்டு ரிவ்யூ லைவ்ல ஆடினா லாஸ்டா என்னையா சொல்ற? சலா பேக்கு 100 பேக்கு நினைக்கிறேன். 100ஓ 150லையோ 50லையோ வந்தான்னு நினைக்கிறேன். சலா வேண்டாய்க்கு. ஆமாம், 100ல வந்த பேக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா அவர் எந்த பேக்குமே போல. அப்புறம் எப்படி ப்ரோ உன்னை இழுத்து அடிக்கிறான்? ஐயா பாவையாயோ. நான் கூட நீ அதுக்கப்புறமா ஏதோ நிறைய பேக் போயிருக்கேன்னு நினச்சேன் ப்ரோ. டிலே ப்ரோ. ஐயோ பாஸ் டிலே ஆகுது நண்பர்களே. மேட்ச் முடிச்சு விட பிளான் பண்ணிட்டான். அது எப்படி ஒரு கோல் போட்டவரமா பாஸ் டிலே ஆகுது? ப்ரோ டிலே ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ டிலே ஆகுது ப்ரோ. எல்லாமே டிலே ஆகுது ப்ரோ. பாஸ் டிலே, ஷார்ட் டிலே. எனக்கு மட்டும் ஏன்டா நடக்குது இந்த மாதிரி? டிலே ப்ரோ. யோ என்னையா ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளேயர் பின்னாடி வச்சுன்னு போறான் ப்ரோ.
Cruyff. ஐயோ ப்ரோ செம டிலே ஆகுது. Not against this. யோ டிலேயா விளையாடே முடியலையா? No one quite like விளையாடே முடியல ப்ரோ. ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளேயர் எங்கெங்கே வச்சுன்னு போறானுங்க ப்ரோ. நான் போட்டு இழுக்கிறேன். They have come. அட பாவி சரியான வேலை பார்த்து விடுறாயா 100. எனக்கு so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A moment that needed அனாமிக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. Well, that's great disguise he got. என்னதுயா அடிக்க மாட்டான்? Just toying with the defense, making them யோ என்ன ப்ரோ இது எனக்கு என்னன்னே புரியலையே. ஏன் முத்த நெட் டிலே இப்போ நான் என்ன பண்றது? சம காண்ட அது. இந்த மங்குட்டு மாதிரி தான் அண்ணா. யோ டிலே வெறு மயிராதியா. இப்போ நல்லா இருக்கியா? Well, this is to be Ada bro, mana hacker ana? Two strong teams are fairly equal standing. The outcome should இப்போ நல்லா இருக்கு. The pass is intercepted. யோ எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் ஹேக்கர் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. And here's Mbappe. ஒரு கோல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் போல. Just about midway through the first half and it has been an engaging watch. Great real chance. சூப்பர்ரா. It's a goal. They've done it. It was coming. They have their reward. And பேக்ரவுண்ட் சூப்பரா இருக்கியா பிசி எடிட் பண்ணியா பிசி மாஸ்டர் மைண்ட் கேமர். அப்படிதான் ப்ரோ தொழில் அதெல்லாம் தொழில் ரகசிய ஐயா சாமி. இல்லை நாளைக்கு கொஞ்சம் இன்னும் அதை டியூன் பண்ணலான்றீங்க. நிறைய இடத்துல அந்த இது இருக்குல்ல ஒரு சில இடத்துல அது லைட்டாக கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணலான்றீங்க அந்த மேலே. நம்ம பிசி லோகோ எங்கேயா லைட்டாக ஆடுற மாதிரி. ப்ரோ 2 பேருக்குமே டிலே ஆதா எனக்கு மட்டும் டிலே ஆதான்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியல. ப்ரோ கேன் ஐ ஜாயின் மை கண்ட்ரி இஸ் ப்ரோ திஸ் இஸ் மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா. மெம்பர்ஷிப் லைவ் you can purchase membership and then you can join. Membership starting from 59. Monthly 4 membership live will be there and one monthly 1 membership tournament will be there. If you purchase membership you will enjoy the benefits and some screws, shoe stickers, goat stickers. அவன் நட்டுனால எனக்கு ஸ்லோவா இருக்கா இல்லை என் நெட்டுனால 2 பேருமே ஸ்லோவா இருக்கா இல்லை எனக்கு மட்டும்தான் ஸ்லோவா இருக்கா? எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே. knocks it into space. Mbappe gets into a good position. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pull it. It's run loose here. Pirlo is the team's great visionary. Threads one in. நயா நடக்குதுங்க. நயா நடக்குதுங்க. Isn't you? Hi bro, வணக்கம் bro. Welcome to the stream தலைவா. Efootball 27 August 13 or 14th ரிலீஸ் பண்ணிருமா அப்படி? ஆமா தலைவா. எனக்கு என்னன்னே நடக்குதுன்னே புரியலனே. ஏதோ போட்டா டிஃபென்ஸ்னா அப்படி பிரேக் ஆகுது, பாஸ்னா அவ்வளோ ஸ்லோவா விழுது. என்ன நடக்குது இந்த மேட்ச்? ஒரு கோல் நான் அடிச்சுட்டு திருப்பி 4 கோல் வாங்குறேன். என்ன நடக்குதுங்க? ஏதோ சும்மா அடிச்சா கீப்பர் கையில வாங்கி கோல் அடிக்கிறா ப்ரோ. இந்த மேட்ச் ஏதோ கிளிச்ல இருக்கு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அவன் அடிக்கிற கோலும் ஏதோ ஒரு மாதிரி போகுது, நான் அடிக்கிற கோலும் ஏதோ ஒரு மாதிரி போகுது. என்னடா நடக்குதுங்க? இவன் வேற ஏதோ இங்க பணம் முச்சு விளையாடிட்டு இருக்கான் தனியா. ப்ரோ உனக்கு ஏதாச்சும் eFootball ஐடி சேல் ட்ரஸ்டட் குரூப் தெரியுமா? ஐடி வேணும் ப்ரோ. எவ்வளோ பட்ஜெட்ல ப்ரோ பாக்குறீங்க? ஏதாவது அமௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களா? எவ்வளோ அமௌண்ட்? நான் செக் பண்ணிட்டு வேணா சொல்றேன். So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. $1.5K.
Konami equal to BC. செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா ஒரு சில பேர் விற்கிறான்ற மாதிரி தான் என் ஃப்ரெண்டே ஒருத்தர் கேட்டுட்டு இருந்தான் ஐடி. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இன்ஸ்டாலாம் வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் டிஎம் பண்ணுங்கள், நான் வந்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நான் சொல்கிறேன். நான் ஐடி நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் அது எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்றதையும் சொல்லுங்கள். ஏன்னா ஐடி ஒன்று இருக்குது, என் ஃப்ரெண்டு விற்க போகிறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தான். நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கள். ஓகேண்ணா, பேசி முடிச்சுக்கலாம். ஓ ஸ்டீவ், யோ என்னையா மெசேஜ் அவாய்ட் பண்ணுற கேர்ள் அண்ணா சீன் கிரி அண்ணா. இப்போதான் அவன் மெசேஜே காமிக்குது. நான் மேட்ச்சில் இருக்கும் போது மெசேஜ் பண்ணால் நீ அதை அவாய்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிற. எப்படி இருக்குது மேட்ச்சில் இருக்கும்போது எப்படி கமெண்ட்டை படிக்கிறது? உங்களுக்கே மனசாட்சி இருக்கா? நான் கமெண்ட்டை வேறு அவாய்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன். யோ யாயா டோரி ப்ரோ, இந்த மேட்சே ஒரு மாதிரி பியா இருக்கியா? யோ ஏன் நான் ஒரு கோல் நான் லீட் எடுத்துட்டு 3 கோல் திருப்பி வாங்குறேன், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. Facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Toure can clear it away. Oh, now here's an interesting matchup. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And here's Vinicius, and he shoots! கையிலே அடிக்கிறான் ப்ரோ. எவ்வளோ கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ண தெரியுமா அந்த ஷாட்டை? நான் கார்னர்ல பிளேஸ் பண்றேன், ஆனா கையிலே அடிக்கிறான். என்னடா இளவு இது? கார்னர்ல பிளேஸ் பண்ண அந்த ஷாட்டை நான். Takes aim and crosses. Good read, needed to be. மோகன் ஒருத்தர் ஐடி கேக்குறாரு. மோகன் ஹெல்ப் பண்ற ஐடியா இருக்கா இல்ல விளையாட போறீங்களா மோகன்? This is a And here's Mbappe. Oh, he's having என்னடா இது? Oh, he's been caught napping. Drills one in. ப்ரோ அந்த மேட்ச் ஏதோ நடக்குது ப்ரோ. சத்தியமா நான் கார்னர்ல தான் ப்ரோ எல்லா ஷாட்டுமே பிளேஸ் பண்றேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா சென்டருக்கு திரும்புது ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அது? So Jim, is that fucking the match this is telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Oh, this looks sharp. And here's some great chance. Bro, it's scripted bro. Peak scripted bro the match. காலி என்னடா இது இப்படியாவது? எனக்கு நெட் ப்ராப்ளமா அவனுக்கு நெட் ப்ராப்ளமா? ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு. கவின் என்ன ஆச்சு? ஏதோ அசிமா பேசிட்டாரா? நான் ஃபுல்லா எல்லா மேட்சும் ரெஸ்ட்ரிக்டட்னு வருது. பிரைஸ் 2000 ஓகேவான்னு கேளு. ஓ மோகன், அப்போ உங்க ஐடியா நீங்களே வச்சுக்கோங்க, நீங்க பத்திரமா விளையாடுங்க. வணக்கம் யா வாயா பிரவீனே. 7 மணிக்கியா? எனக்கு தான் நெட்டு ப்ராப்ளம். நான் 200 MBPSல விளாட்றேண்ணா, அதெல்லாம் எனக்கே புரியல. ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுதா? இல்ல அது யாருன்னே தெரியல. அது சவி. கொனாமி ஃபேஸ்புக். Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, some astute defending there. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Owen. Getting up there! Yo, எதுதாப்பா bro, இது சத்தியமா பீக் ஸ்கிரிப்டட் மேட்ச் bro. இது லாக் ஆகுது வீடியோ. டீம் லாக் இருக்கு. என்ன மயிர்னே புரிய மாட்டேங்குது. மொத்தம் அந்த பக்கம் ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுது, இந்த பக்கம் இது லாக் ஆகுது. எதுக்கு லாக் ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியல. ஓ என்ன ப்ரோ இப்படியாவது மேட்ச்? And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Madrid now in a position far more desirable.
Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. It's Inzaghi! It's loose now and they want to get it back. ஏய் அட போங்கடா, என்னையா இது இவ்வளோ பீக் ஸ்கிரிப்டடா இருக்கு மேட்ச், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏய் அட போ bro. You are noob, that's why. Okay, I am noob. Then why you are coming to the stream and watching noobs gameplay? Go somewhere else bro. delete na பண்ணாத MK, delete na பண்ணாத, விடு அவர் என்ன பேசட்டும். noob gameplay பார்க்கிறது ஏன் அப்ப இங்க வரீங்க? ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல நல்லா தான் இருக்கு எனக்கு. அப்படியா? God hold that here. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. ஏன் லைவ் லாக் ஆகுது புரியல. why stream is lagging ma fuck பூம்பு. ஓ நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ணனா நெக்ஸ்ட் நான் அதான் ட்ரை பண்ணுவேன். ஒருத்த லைவ்னா ஏதோ டீசெண்டாக பேசணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கியா? உமால ஆம்ல இருந்தா உன் மெயின் அடியில் வாடா பொட்ட ஒருத்தவனை அவ்வளோதான் மரியாதை. பேசுறதுக்கு 2 நிமிஷம் ஆகாது எனக்கு. லைவ் போட்டிருக்கேன் எதுவும் பேச மாட்டான் நினச்சின்னு இருக்கியா? ஒருத்த இவர் வருவார் செகண்ட் இப்படி பாட் அடியில் நாங்கள் ஒருத்த ஊமின்றிருக்கோம். இவருக்கு அசிங்கமாக பேசுறது 2 நிமிஷம் ஆகாது. டீசெண்டாக பெரியவங்களாம் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மரியாதை பேசிட்டு இருக்கேன் நான். வந்துட்டானுங்க ஜோக்கருங்க. ஸ்ட்ரீம் ஏன் லாக் ஆகுதுன்னு எனக்கு புரியல ப்ரோ. கரெக்டாக தான் எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். மெயின் ஸ்ட்ரீம் தான் லாக் ஆகுது. இப்போ லாக் ஆகுதா? இப்பயுமா லாக் ஆகுது? வேற ஐடியில் வரட்டும். ஓ ஸ்ட்ரீமே டிலே ஆகுதியா? எனக்கு தெரிஞ்சு என் அக்கா இவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா, அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு லாக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரீமை கட் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ வரணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு லேப்பை ரீசெட் டஸ்ட்டு தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். அதில் சாப்பிட்டீங்களா நீங்கள்? சாப்பிட்டோம் ப்ரோ சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. ஷார்ட்ஸ் லைவ் நல்லா தானே இருக்கு. இந்த லைவ் மட்டும் இப்போ கட் பண்ணிட்டு திருப்பி வரட்டா? மெயின் லைவ் மட்டும் இரு இந்த லைவ் அப்போ கட் பண்ணிட்டு மட்டும் வரேன் ஒரே நிமிஷம். ஷார்ட்ஸ் லைவ் அப்படியே இருக்கட்டும், இந்த லைவ் மட்டும் திருப்பி கட் பண்ணிட்டு திருப்பி வரேன். ஷார்ட்ஸ் லைவ் அப்படியே இருக்கும், எதுவும் கவலைப்படாதீங்க. இந்த லைவ் மட்டும் கட் பண்ணிட்டு வரேன். பூம்பா நீக நீக பூம்பா நீக நீக பூம்பா நீக 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 உனக்காக வாழணுமே அங்கமே. ஷார்ட்ஸ் லைவ் மஜாவாக தான் இருக்கு. வரேன் 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 வரேன். ஷார்ட்ஸ் லைவ்ல பிள்ளைங்க இருக்கீங்களா யாராவது? ஷார்ட்ஸ் லைவ் பாய்ஸ் இருக்கீங்களா? ஐயோ டைட்டில் வேற இருப்பாது. இருக்கேன்யா. ஃபேஸ் கலர் இன்க்ரீஸ் என்னையா பிசி டிவிஷன் 1க்கு போயிட்ட? யோ நான் டிவிஷன் 1 ஏன்னா எப்பயோ போயிட்டேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் அதே டைட்டில் கொஞ்சம் இதுவாயிருச்சு. போயிட்டு ஸ்டுடியோ போயிட்டு டைட்டில் மட்டும் திருப்பி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். பூம்பா நிக நிக பூம்பா நிக நிக பூம்பா நிக நிக 1 மினிட் தோ துக்கடா பாய்ஸ். மெயின் ஸ்ட்ரீம் எண்டட். அதாவது நான் தான் என் பண்ணேன். லாக் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா? திருப்பி வரேன். அதே ஒரு நேரம் எங்கள் அக்கா அவங்க ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. நான் அப்படியே ஷட் டவுன் பண்ணாமல அப்படியே திருப்பி எடுத்துட்டு வந்தேன்னா மேபி அதனால ஸ்ட்ரீம் லாக் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல.
கண்ணான கண்மணியே. ஓகே ஆயிடுச்சா, வந்துருச்சா? ஓகே, மெயின் லைவ் வந்துட்டுருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மெயின் லைவ் போட்டேன், ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிசி ஒர்க்குக்கு போறியா இல்லை ஃபுல் டைம் யூடியூபர் பிஸ்னஸ் தானா? ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நான் பார்த்தா அடி இப்போ வந்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ போட்டேன், இப்போதைக்கு ஒர்க் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சொல்ற மாதிரி ஒர்க் போல ப்ரோ. கூடிய சீக்கிரம் நல்ல ஜாப் கிடைச்சா அப்டேட் பண்றேன். வந்துருச்சாயா ஃபுல் ஸ்கிரீன் லைவ்? கண்ணான கண்ணா இல்லையன ஐயா. ஐயா வாயா வாயா ஐயா வா ஐயா. ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் பிஸ். ஐ ஃபீல் சாரி ஃபார் பிஸ். ஏன் என்ன ஆச்சு? 3 vs 3 ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, இது வந்து மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா. மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க, இப்பயே லைவ்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஐயா. டைம் ஆச்சு, கரெக்டாக 7 o'clock போட்டுடலாம். இன்னும் ஒரே ஒரு டிவிஷன் மட்டும் போயிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே, எல்லாம் பர்ஃபெக்ட்ல. மச்சான் நமக்கு இந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் பார்க்க முடியல. ஐ எம் பேக். பேச ஸ்க்ரீனில் பார்த்து தான் நல்லா இருக்கு. வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி வா அண்ணா. சூப்பர் கேம் பிளே. என்னையா நியூ லைவ்? அது ஓல்டு லைவ் இதுவாயிருச்சு ப்ரோ, கட் ஆயிடுச்சு. வந்துட்டேன். போடியா மச்சான், சமோசா போடியா. ஓல்டு லைவ் லேக் ஆகுதுன்னுட்டு இருந்தாங்க, என்ன கதைன்னு தெரில. அதான் அதை கட் பண்ணிட்டு நியூ லைவ் வந்துட்டேன். ப்ரோ போன மேட்ச் என்ன ப்ரோ பீக் ஸ்கிரிப்டா இருக்கு. எப்பா எத்தனை கிராஸ் போரு, எத்தனை ஷாட் எடுக்கிறேன். ஐயோ சமகாண்டா அது. யோ அவன் கமெண்ட்டை டெலீட் பண்ணாதீங்க, எதுவுமே பண்ணாதீங்க. எவ்வளோ நேரம் கொள்ளைக்கிட்டோமோ கொலைச்சிட்டு போட்டேன், விடுங்க. இந்த மாதிரி வந்துடுறானுங்க 4 பேர் கிளம்பி. யூடியூப் செலிபிரிட்டி பிசி. நம்ம பெரிய வார்த்தைனா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நானே ஏதோ சும்மா வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். கண்ணான கண்மணியே. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colors vivid and vibrant, songs loud and proud. ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து இது போட்டுறலாம், மெம்பர்ஷிப் லைவ் போட்டுறலாம். ஓகேவா? பாஸ்வேர்ட் வந்து யோகி அப்டேட் பண்ணுவாங்க குரூப்ல, அதை பார்த்து வந்துருங்க. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets in. It's loose நான் now. அப்பனா கார்னர்ல தப்பா பிளேஸ் பண்றேனா என்னன்னே புரியல. பழைய பாஸ் தான். ஆமா அதேதான். இப்படி போறதுக்கு நல்ல பேர் யாரையா சொல்லுங்க கமெண்ட்ல யாரு? ஒரு சில நூப் நிகாஸ் ப்ரோ.
ஷார்ட்ஸ்ல ஒர்க் ஆகுதுல, ஷார்ட்ஸ்ல வருதுல, ஷார்ட்ஸ்ல நோ இஷ்யூ இல்ல. முஸ்தபா இருக்கியா ஷார்ட்ஸ்ல? And now a sudden chance to counter. Lovely pass, but can he get there? ஏய் ஐயோ சொதப்பிட்டான் ப்ரோ லைட் ஃபுட்ல போட்டு. That's good vision. ஏசி பயலுது. Buffon with the clearance. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. நம்ம பசங்க எப்படின்னா எங்க அண்ணனை நாங்க மட்டும் தான் அடிப்போம், வெளியில இருந்து எவனே அடிக்க விட மாட்டேன்டான்றவன். அந்த டயலாக் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. எங்க அண்ணனை நாங்க மட்டும் தான் அடிப்போம், வெளியில இருந்து எவனாவது வந்தா அவனை போட்டு அடிப்போம். Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. நல்ல மாட்டேங்குது. And that has been cleared. Oh, Messi. France have the chance to go the other way. Yeah, Gullit. Sama மச்சான். நான் கூட எடுக்க மாட்டேன்னு நினைச்சேன் பால. No goals as yet. Well, we expected better and so did he. And it's Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. De Bruyne, renowned for his long-range shooting. Cristiano Ronaldo. Xavi Alonso. Tries to cross. That was well seen too. Good clearance. And De Bruyne. அடங்கோட்டடே. And player மேல கட்டு அவனால போடுவா. I was better. EMF and build up. It really is a finish of the highest தொம்மிங்ல order. வேணும்யா. He knows it's taken a big and very kind deflection. வாங்க ப்ரோ கேமிங் for fun. வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பாலாஜி. வலைக்கம் சலாம். பிசி நான் சென்ட் பண்ண போட்டோ பாத்தியா BGMIல? நான் BGMI ஆடுறது இல்லையா, நான் விட்டேயா. நான் டெலீட் பண்ணி ஆயிடுச்சு, ரொம்ப நாள் ஆகுது நான் டெலீட் பண்ணி. Just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their folk. Oh, he's having a go! And it's in! And that was his 20th goal for this team. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. bro. Tap trick போலாம் நினைச்சேன் bro அந்த இடத்துல. Sides. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. De Bruyne. And it's Xavi Alonso. Alonso, and here's Mbappe. Now, and the shot! Oh, nearly, but not quite. You can never be too safe with someone like him. They got away with that. அச்சா கோல். ஆமை தான் குக்கிங். ஆமை குக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட். ஆமையை வந்து ஏன் பேக் வைப் பண்ணேன்னு இப்போ நான் பெருமைப்பட வச்சிட்டான் ஆமை. பால் கண்ட்ரோல் நறுக்குன்னு இருக்கு ப்ரோ அவன்கிட்ட. எனக்கு அவன்கிட்ட பிடிச்சதே அவன் பால் கண்ட்ரோல் தான்ற மாதிரி இருக்கு. செம்மையா பண்றான். ஐயோ இதுவும் பிளிட்ஸ் தான் ட்ரை பண்ணேன். கோனா ஹோ கயா பாயா, கானா ஹோ கயா பாய்னா அப்படி சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னு அர்த்தமா? சடனா கோல். எம்பாப்பேக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா பிளிட்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடுவான். ஐயோ மஜாவா இருக்கான் எம்பாப்பே. என்ன பிசி எம்பாப்பே தூக்கி சொருவிட்ட, அவ்வளோதான். பாலா சார் வாங்க பாலா சார். Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this. ஆஹா வினி பச்சை கலர்ல இருக்கான்பா. அந்த மேட்ச் எட்மின்சன் வச்சு ஆடி இருக்கணுமோ. ஃபெரான் டாரஸ் பச்சையில இருக்கான். இந்த மேட்ச் இன்ஜாகி பாலா ஃபெரான் இறக்கிருக்கேன். ஃபெரான்
நீ உன் கோலை காப்பாற்றணும் ஃபெரானி. ஆனால் வந்து உன்னை எல்லாரும் நீ வந்து வேஸ்ட்டு மட்டன் தட்டுறாங்க. பட் நான் அந்த மாதிரி பட்டன் தட்ட மாட்டேன். எனக்கு தெரியும் நீ யாருன்னு. அந்த மாதிரி விக்ரம் பண்ண டைலாக் தான் உனக்கு. நீ வந்து இந்த கோலை அடிச்சு தரணும் ஃபெரான். வெற்றி பயணத்துக்கு எனக்கு கொண்டு போகணும். 2 டேப் ட்ரிக் போட்டுடலாம் ப்ரோ. France get the ball rolling for the second period. And here's Mbappe. No way through. Mbappe making good progress on the right-hand side. Bullets dominates aerially so often. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. France come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Kevin De Bruyne low screen De Bruyne avadu. Rosario have got it back and they'll have another go. Oh, no joy this time. Like podunga bowler sir. வாங்க பல சார். கன்ஃபார்ம்னா இல்லை ப்ரோ, அது டாக்ஸ் ரூமர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் ஏதோ பெரிய ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அர்சனலோட பெரிய சைனிங்காக இருக்கும்னு. என்னன்னு தெரியல. மச்சான் இது மட்டும் நீ ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தா நீ தான் மச்சான் வேம்புடி. லேண்டே இருக்கியா டிப்ரைனி தலக்கு தம்பி வர சொல்லு யோகி. எம்கே ப்ரோ டைம் பண்ணும். ப்ரோ அது வர நிறைய பேர் கலாச்சி போட்டுட்டு இருந்தானுங்க ப்ரோ. ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல ஏதோ ஒரு மேட்ச்ல இந்த பேட்ச் இது காமிப்பான்ல ஃபேன்ஸ் கிட்ட, எங்ககிட்ட இவ்வளோ யூசியல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அர்சனல் வாட் இஃப் வினி கோ டு அர்சனல்ன்ற மாதிரி பேட்சை காமிப்பாங்க, 0 இருக்கும். சரியான காமெடி அதை பார்த்துட்டு. எப்பயும் அவன் 2வது கோல் அடிச்சான், நான் தான் ஒரு கோல் அடிச்சேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். So we have a breakthrough. Now how will things continue? Can he finish? Oh, that was a brilliant save. Nah bro, save it. Fuck. Really thought he had the beating of the keeper. France have their second corner now. He leaps for it. Deftly away. Bro, ayo, gaandadiya. It's off target and by quite a way. BC 9:30 vara stream ah. Kashtam da ya 9:30 vara. ரொனால்டோ மஜா பண்ணுறாரு பிசி. ஆமாம்ப்பா, டைம் கார்டனா அப்படி தான்ப்பா, பைசைக்கிள் வச்சு என்னோட அக்கௌண்ட் எவ்வளோ போகும்யா? நல்ல ரேட்டுக்கு தான் ஏன் போவோம். பிசி என் அக்கௌண்ட் மாதிரி உன் அக்கௌண்ட்டு ஆச்சுன்னா என்னையா பண்ணுவேன்? ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச் நீ வரலையே, லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தியா என்ன ஆச்சுன்னு? லாஸ்ட் மேட்ச்னா நீ பார்த்துருந்தா வெறுத்துட்டு இருப்ப. அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு எனக்கு, உனக்கு மாதிரி தான் ஆச்சு. ஏதோ பண்ணுறானுங்க, ஏதோ ஆகுது. இத்தனையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் கோல் நான் லீட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா 3 கோல் வாங்குறேன். அது 3 கோல் எப்படி போகுதுன்னே தெரியல. Excellent challenge there, uncompromising. Ferran Torres going about things with real menace. Nice sequence of passes this. And the shots. யோ நான் blitz கொடுத்தேன் bro. blitz கொடுத்தா என்ன bro நார்மல் கோல் அடிக்கிறான். Well there's plenty to like about this approach. Get your head down. After the D box தான் blitz work ஆகுமா? Things might change for you. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's having a pop!
உனக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் எனக்கு எல்லா மேட்சும் அப்போ ஒரு கோல் திருப்பும் மம்மி எங்கயா போக மாட்டேங்குது வெறுப்பாது. எம்கே கெவின் டி பிரைன் எவ்வளோ நீ கேட்டேன். Corner number 2 then. That's going to go a long way. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, it's not looking good, Peter. Never say never, though. Rosario. மச்சி அட்டாக்கிங் சர்ஜினா என்ஜாய் இல்லனா பிச்சின் இருப்பான்டா. என்னடா இவன்? And he's managed to get free. It's a beautiful இது வேலையோடது ப்ரோ. Willing running on one side, dogged defense on the other. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைக்கரை வச்சினா இவனை இறக்கணும் பத்தியா நான் சொல்லலாம். Neymar providing டைம் ஆதரா ப்ளீஸ் கிவ் ஓடுறா மச்சான் இப்பயாவது காப்பாத்துறாடா பண்றா. அட போடா. And that's that. நேத்து கஷ்டப்பட்டு ஏத்துனதெல்லாம் இப்போ மத்த நக்கின் போகுது. Were involved in a great game here, unpredictable in so many ways. In the end they fell just short. Effort unrewarded. ஸ்பின் நெய்மார் The end of the game. Reflections. அவ்வளோ தூரம் போயிட்ட. யார் நானா? A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. நான் கொஞ்சம் அசால்ட்டா விளையாட்டேன் bro. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. 2016 ரெண்டாவது கோல் அடிக்க விட்டுருக்கூடாது. வணக்கம் ப்ரோ. இதை பேசாம டிவிஷன் 2ல சரியா மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்யா. மணி 7:06 மற்ற ப்ரோ வெறுப்பாது ப்ரோ. ஒழுங்காக ஆடாமலே இருந்துருக்கலாம் போல ப்ரோ. 50 பாயிண்ட் மைனஸ் ப்ரோ. ஷிட் சரியா மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஸ்டார்டிங். ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன். பாஸ்வேர்டே நம்ம குரூப்ல இருக்கோம், போட்டு வந்துருங்க. ஆமா ஷாயா டோரே என்னையா 2250 இருந்து 100 மைனஸா? இல்ல 150 2107 இருந்து 50 மைனஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. தாண்டாது. கஷ்டப்பட்டு ஏத்துறேன் அப்படியே குறையுது ப்ரோ. அது நீ இந்த மேட்ச் கூட என்னோட மிஸ்டேக் ப்ரோ. அது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பேஸ் கொடுத்துறேன் ரொனால்டோக்கு. தட்ஸ் மை மிஸ்டேக். பட் ஆனால் லாஸ்ட் மேட்ச் அதை நான் எப்படி தோத்தேன்னு எனக்கே தெரில. ஏதோ நடக்குது. ஒரு கோல் அடிக்கிறேன், பாஸ் டிலே ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கோல் அவன் ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போறான். அடுத்து சும்மா எங்கேருந்தோ பாஸ் விட்டுறான், ஓடுறான் சுறா. நடா நடக்குதுங்கன்ற மாதிரி இருக்கு. மக்காளி அடா பாவி. குரு ப்ரோவா வா தலைவன் எப்படி எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு பாரு ப்ரோ. ஐடியா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்குது ப்ரோ அந்த ஐடியில். நான் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக ஆள் லெஜெண்டரி பிளேயர்ஸை பழைய பிளேயர்ஸாக வச்சுருந்தா போல. இப்போ ஐடியா திறந்தா ஃபுல்லாக எப்பிக் ஷோ டைம் தான். வேற மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துட்டார் ஐடியா. கிருஷ்ணா கொனாமி காசு வாங்க மாற்றி 3 ஸ்கில்ஸ் அவ்வளோதான். இதுமேல்ட்டு எப்படி வரும்னா ஒரு கார்டு மட்டும் 3 ஸ்கில்லு, 2 கார்டு 2 ஸ்கில் அப்படி விடுவான். அப்பனா ஸ்டாப்பர் பேக்குனா எப்படி ப்ரோ விடுவான்? லாங் ரீச் டேக்கிள் ஏரியல் 4th ரஸ் விட்டா முடிஞ்சு. லாங் ரீச் டேக்கிள் ஏரியல் ஷட் டவுன் ஹெட் விட்டா முடிஞ்சு. அப்பனா அந்த மாதிரி ஸ்கில் எல்லாம் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்டாப்பர் பேக் வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஆனால் விட்டானா முடிஞ்சு. எஸ்டோக்குனா ஆக்ஸலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட், லோ ஸ்க்ரீமர், பினாமினல் ஃபினிஷிங். செவா வந்து ரொம்ப நாள் ஆகுது. செவா விட்டாலும் விடுவான். Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble.
Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So straight into the action. And he's taking no chances there. Pull it. Driving through Maldini the middle. bro. Argentina Maldini has the kanna. chance to go the other way. அது Maldini. And it's Pirlo. ஆஹா மெஸ்ஸி 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 உத்தூர் மெஸ்ஸி அங்கரா மெஸ்ஸி 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 ஓ ஷாட் Ball. He's had a shot. And that was probably asking just too much. Yeah, it didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Threads one in. ஆனா எம்பாப்பே ரன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு ப்ரோ. பா ஒரு த்ரூ உருட்னாலே பையன் பிச்சின் போயிடுறான். Well, Peter, I'm looking forward to seeing a player who has brought some new skills to the Haaland! It's Haaland. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Can he stop it going out? Pirlo, the conductor, the central piece to his team's வேற ஒரே attack. த்ரூ தான். பையன் ஓடினே இருப்பான். டெசாய் பிடிச்சிருவானா? He's found ஆமா. space here. புது மெஸ்ஸியா? ஆமா ஆமா ஆமா. ஓடாரு மெஸ்ஸி. அங்கே அப்படியும் வாங்க யாசின் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். France so far providing no real test at all for the goalkeeper. எனக்கு நெட் ஊதா எனக்கு நெட் ஊதான்னு தெரியல. Pull it, never out of the action for very long. என்னடா இது ஸ்டக் ஆகுது கேம். Well, they keep pressing like that as long as they can. He'll try from distance. என்னடா பண்ண? Now, can they get him away? Mbappe! Hey! And again! என்னடா நடக்குதுங்க? Goal! France! கே ப்ரோ இன்ஸ்டா மெசேஜ் பாருங்க. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's smart play for Gaming. him actually, Peter. That goal was வணக்கம் all வணக்கம் about ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ positioning. வணக்கம் வெல்கம் He டு தி knew ஸ்ட்ரீம். instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options, Boomba Peter. niga Try niga sitting on boomba this niga niga or push boomba on with the niga niga opposition. boomba Now forced to boomba. come out. Spread out to the left. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His Patrick. boss doesn't look too amused either. Plenty of appeals, but the referee is டைரக்ஷன் மாத்துறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ டாப் ட்ரிக். அது அந்த ஸ்கில்ல பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியல. நீ யூஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டேன்னு வச்சீங்க மஜாவா போடலாம். அது எப்படி ஸ்டாப் பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா வந்து டிடி மார்சல் டர்ன் எல்லாமே கூட இந்த ஆங்கிள் இருந்து நீ பண்ணலாம்னு இருக்கு. பட் ஆனா இந்த டாப் ட்ரிக் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்றது கஷ்டமா தான் இருக்கு. அந்த ட்ரிக் டப்புன்னு போட்டேன்னு வச்சீங்க பாலை ஈஸியா வின் பண்ணிடுறாங்க. That was well played, well stopped. The less said about that pass, the better. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Now it's Mbappe, and here's Messi. இந்த டைம் Quick look at his watch, and the referee whistles for half time. அருண் மெம்பர்ஸ் மட்டும் தான் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இல்லையா? ஆமா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு வந்து இருக்கும் ப்ரோ. பட் ஆனா இப்போ இல்ல. இது வந்து மெம்பர்ஷிப் லைவ். மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா விளையாடலாம் ப்ரோ. எவால்வ்டு ஃப்ரம் கருப்பு சாங் டு பூம்பா நிகா நிகா பூம்பா பூம்பா. நீங்க தான் வர ஆடியோ லைன்ஸ் வர போட்டாங்க சன் டிவில. அப்படியே மண்டக்குள்ள ஓடினே இருக்கு பூம்பா பூம்பா. and they're looking pretty satisfied at the break. கொஞ்ச நாளா கண்ணுக்குள்ள ஓடி இருந்தது அப்படியே மாறிடுச்சு. ஈஸி பாட்டு பாடியா? நான் வேணா நான் தவறு. கமெண்ட் படிக்க நியூ ஆள் எடுக்கணும் போலயே. நியூ மெஸ்ஸி 90 பிசிக்ஸ் கான்டாக்ட் தானே? ஃபிசிக்கல் அப்படிதான் நினைக்கிறேன்.
Number 22. We get things going again. Number 19. France currently ahead by the smallest of margins. What? Coming on the Oh, field. good effort. And a neat finish. Unexpected, bro. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நெய்மார் வச்சிருக்கா புலியே கட் பண்ணிட்டு உள்ள வருவார் நினைச்சா. It was a bullet. Well, you've always got that threat when he's around. Great move. Hello, goal, bro. What a great header. Good one. Unexpected. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Mbappe. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Now it's Mbappe. Hey, ayo, shit. ஈஸியா விட்டான் bro. நான் அந்த இடத்துல அவன் டாப் ட்ரிக் போடுவான்னு நினைச்சு பண்ணேன். பத்தா வேற ஒன்னு பண்ணிட்டான். And here's Inzaghi. Maldini. அரே சாலா. மால்டினி. மாலத்தி. Slung wide. சாலா மாலத்தி. Quarter of an hour into the second half. France still have the cards to affect this game. Messi. Now that's well seen too. And this is Eto. Applies the... அடா அங்கந்து லோ ஸ்கிரீமர் அடிக்கிறான் போஸ்ட் பிச்சிங் போகுது. நியூ மெஸ்ஸி எம்எஃப்ல இல்ல அங்காராவே எதை கட்டுமா? அங்காரா வேற ரகம், நியூ மெஸ்ஸி வேற ரகம் ப்ரோ. நியூ மெஸ்ஸி வந்து அவன் மொமெண்டம் அண்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீட், பட் ஆனால் ஸ்பீடு ஆக்ஸலரேஷன் இருக்குது, பட் ஆனால் ஸ்பீடு இல்லை. பால் எடுத்துகிட்டு நீ அவ்வளோவா ஓட முடியாது. பட் அங்காரா கிட்ட வந்து எல்லாமே இருக்கும், பட் அந்த ஃபினிஷிங் மட்டும் நீ அவ்வளோவா இருக்காது. அதுதான் அவ்வளோதான் வித்தியாசம். Sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. That is good progress on the left. Valverde is the team's great visionary. Takes a shot. Hey, இவன் லோ ஸ்கிரீமர் அடிக்க மாட்டான். அவன் ஒரு ஒன்லி ரைட்ல மட்டும் தானா அவன் என்ஜோ? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Half an hour gone in the second half. He's having a pop. 3 மெஸ்ஸி இருக்கு ஈச் பொசிஷனுக்கு. Find the finish. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Now it's Haaland. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Argentina clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Hey. புராம மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு செஞ்சா பட்னு பார்த்தா டெசாயி அங்க இருந்து அந்த பொசிஷன் வந்து கவர் பண்றான். இவனுங்கிட்ட இதான் ப்ரோ காண்டே ஃபாஸ்டான ஸ்டாப்பர் பேக் கிட்ட. நான் வந்து கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சா கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு நான் போனா திருப்பி எங்க இருந்தோ வந்து சென்டர்ல இருந்து பால் எடுக்கிறானுங்க. இவனுங்கிட்ட இதான் ப்ரோ காண்டே ஃபாஸ்டான பிளேயர் கிட்ட. ஷிட். நீ ஸ்பேஸே கிடைக்கல. Deliciously sharp. Well, he's absolutely drilled that, Peter. Enzo versus Enzo. Like that, the keeper's not going to be able to do much about it. Argentina shot a goal. இல்ல புரியறான்டா. He looked every bit the assured. And the referee எட்டோ ஆனா டூ ஃபர்ஸ்ட். எட்டோ இல்லையா அங்க மேல டிஃபென்ஸ்ல சொல்றேன். நான் வந்து ரைட் பேக் பொசிஷன் இவனை தாண்டி வந்துட்டேன். அவன் பேர்னா துராம தாண்டி வந்துட்டேன். டெசாயி தான் இருக்கான். திருப்பி அங்கிருந்து வந்து துராம வந்து டப்புன்னு பால வந்து எடுக்கிறான். நான் டிடி ஃபாஸ்டா தான் போடுறேன். இந்த ஒரு அசிஸ்டுக்கு 7.8 கொடுத்துருக்கானுங்கப்பா நெய்மாருக்கு. नहीं होना கண்ணால கண்மணிய எல்லாமே உன் கூட அங்கமே
அம்மா நண்பர்களே, லைக் பண்ணலாம், லைக்கை போட்டு பாருங்கள். அதுக்காக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். எல்லாமே பண்ணுங்க. ரொனால்டோ கவுண்டர் அட்டாக குத்ததுலேருந்து ஆடுற மாதிரியே தெரில. அதனும் அழுது அதனும் நீடு வெக்கமில்லை இது வேறேதோ புரிய. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We're up and running then. Hey, Zambrota. Oh, nicely intercepted. Searching passes. Mbappe! Well, he got rid because he was under pressure. He read that really well and stopped it. And it's Dembele. It's Dembele. Morning, Papi. Papi, நீ ரன் எடுத்தா தான் Papi போட முடியும். அங்க கையை மட்டும் நீட்னா எப்படி Papi? எனக்கு என்ன 10 கையா இருக்கு Papi. நீ ஓடுனா தானே Papi அந்த இடத்துல பால போட முடியும். என்ன Papi நீ? கொஞ்சம் கூட கேமிங் சென்ஸே கிடையாது. வெறும்னே அங்க இடத்துல பால் போனா எப்படி போடுவேன்? வேற எங்க எனக்கு கேப் இருக்கு? பைத்தியக்காரனடா நீ. டாப் ஸ்கோரன்றதுனால கம்முன்னு இருக்கேன் நான். பைத்தியக்கார மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான். ஐயோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன். இல்லையே Mbappe. It's off target and by quite a way. Didn't quite come off this time, BC Peter. ஒக்கட்டி மாதிரி நீ டாப் ரேங்க் ஏதாவது ஸ்ட்ரீம். This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. புரியல டாப் ரேங்க் புரியல. BC ஒக்கட்டி மாதிரி இன்னைக்கு நீ டாப் ரேங்க் அடிச்சு ஸ்ட்ரீம் போடுவ வெயிட்டிங். யோ அதனா பண்ணலாம், நம்மளும் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி போகலாம். பண்ணலாம்யா, ட்ரை பண்ணுறேன்யா. நம்ம கேமிங் இதை மாற்றணும். எப்படின்னா நான் அவனுங்கிட்ட என்ன திரும்ப நோட் பண்ணியிருக்கேன், அவனுங்களோட ஏம் வந்து மேட்சை வின் பண்ணுறது கிடையாது. அவனுங்களோட ஏம் வந்து க்ளீன் ஷீட்டில் அவனுங்கள ஜெயிக்கணும். அது இல்லாமல் ஒரு 4-5 கோல் எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்கிறானுங்க ப்ரோ. இப்போவே டாப் தான் எல்லா மேட்சும் 4-5 கோல் அடித்து ஜெயிக்கிறானுங்க. அதான் எப்படின்னே புரியல எனக்கு. டைம் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் தேவை. இப்போ நான் வந்து ரொனால்டோக்கு அவனுக்கு ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுத்தேன் பார்த்தியா? பட் ஆனால் அவனுக்கு அது மாதிரி கொடுக்கவே மாட்டானுங்க. நீ அவன்கிட்ட பாலை போட்டு நீ காலை தூக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டு பாலை வின் பண்ணிட்டு போயிடுவான். அந்த மிஸ்டேக்ஸ் தான் நான் இனிமே இது பண்ணுவேன் நான். அவனை ஷார்ட்டே எடுக்கிற 0 ஷாட்டில் உனக்கு 0 ஷாட் ஆன் டார்கெட் 0 ஷாட்டில் வச்சு அடிப்பானு ஒன்று. இன்னைக்கு தான் ஒர்க்கவுட் கேமிங்கோட இது ஃபுல்லாக பார்த்து ஒரு லைவ் நீ மதியானம் போட்டிருந்தான் ஃபுல்லாக. கொஞ்சம் ஃபுல்லாக பார்த்து நான் என்ன தான் பண்ணுறான் அப்படின்னு. காம்பாய் லைவ் எல்லா தடவை பார்ப்பேன், ஒர்க்கவுட்டி அதிகமாக பார்த்ததில்ல. பாரு இந்த இடத்துல வந்து மார்சல் டர்னு நினச்சி போட்டேன். பட் ஆனால் ஜாய்ஸ்டிக்கை தப்பாக தடவிட்டேன், வேற ஏதோ போட்டான் பாரு. அதனால் அவங்க பர்ஃபெக்டாக போடுவானுங்க. Neither of these two want to come off second best. It's Cristiano Ronaldo! He's got Max of the BC. போடு மச்சி தாக்கியா. The movement so அதே மாதிரி ஒரு கோல் வாங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கேன், பேனிக்கே ஆகக்கூடாது போலயா. நம்ம அட்டாக்கை ரஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணவே கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பொறுமையாக அதே மாதிரி ஆன மாதிரியே ஆனால் கரெக்டாக போயிடலாம் போல. பா ஜாம்போராட்டாவும் வரானோ நசுக்கிறானுங்க என்ன.
This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. And the referee has blown for half நமக்கு time. வியூஸ் லோவா இருக்கு. ஸோ நீ டாப் ரேங்க் அடிச்சா ஸ்ட்ரீம் போட்டா செம ரீச் ஆகும். தமிழ் கம்யூனிட்டியில் யாருமே அவ்வளோ பெரிய ரேங்க் அடிச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ணலை. ஸோ நீ ஃபர்ஸ்டா இருக்கும். ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட் மச்சி. ஏன்னா நீ வந்து என்னோட கேம் பிளே வந்து ஒரு நாளைக்கு க்ரோத் தான் ஆகுமே தவிர வலு மட்டமா எப்பயா தான் ஆகும். ஏன்னா நீ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நீ ஸ்ட்ரீம் பார்க்குறவங்களுக்கு நான் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன், இப்போ நான் எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன், எவ்வளோ ரேங்க்ல இருக்கேன் எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நான் அது உனக்கே தெரியும். நான் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆடிட்டு இருப்பேன், இப்போ எப்படி ஆடுறேன், இப்போ எவ்வளோ பாயிண்ட்ல இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் போகிறது எவ்வளோ எப்படி கேவலம் ஆடிட்டு இருந்தேன், பட் இப்போ எப்படி விளையாடிட்டு இருக்கேன். பட் ஒன் டே ஆமாம் பிசி டாப் ரேங்க் டூ இட் மச். பண்ணலாம் ப்ரோ போடலாம் ப்ரோ. கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கினா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. கிஃப்ட் வச்சிருந்தா போட்டு விடுங்க. யாராவது கிஃப்ட் வச்சிருக்கீங்களா? ஸ்நாக்ஸ், சமோசா, பேல்பூரி, பானிபூரி ஏதாவது போட்டு விடுங்க. வசீம் ப்ரோவும் உஸ்மானும் தான் தினமும் போட்டுன்னு இருக்காங்க, வேற யாருமே போட மாட்டாங்க. Argentina clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Substitution in progress. Maldini gets across to intercept. நியூயார்க் கிட்டனா பிளிட்ஸ் ஈஸியா அடிக்கலாம் தெரியுமா? பையன் அரை பிச்சு ஏறிடுவான் எப்பயுமே. France come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. De Rossi. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. இதாண்டா நியூயார்க் கிட்ட காண்டு. Well, it's signaling to the opposition Discipline. that they're setting First themselves discipline up for தான். the counter attack. ரெகுலரா ஃபர்ஸ்ட் டீமுக்கு வரணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ரெகுலரா வரதுனால தான் கொஞ்சம் எனக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸே இருக்கு. நான் அங்க மாறி இருப்பேன். லைவ் டைமிங்கு நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும். பட் என்ன பண்ணுற சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு. விட்டான் ப்ரோ 1-2. இதுதான் ப்ரோ எனக்கு பிடிக்கல. ஏன்னா இப்போ நானும் அந்த இடத்துல 1-2 தான் ட்ரை பண்ணேன். மன்சாபி வச்சு அந்த இடத்துல 1-2 தான் ட்ரை பண்ணேன். நியூயர் வந்து பால் எடுத்தான். என்னோட கீப்பர் அட்டாக்கிங் கீப்பர் தான், அவனும் இதே 1-2 ஆனா அந்த இடத்துல அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருந்தது. என்னோட புஃபானியா வரல. இதுதான் எனக்கு காண்டா. இதுதான் புஃபான் கிட்ட பிடிக்கல. அப்புறம் என்னத்து மைத்துக்கு அட்டாக்கிங் கீப்பரு. ஒரு ஷார்ட் டைம் கார்டு வந்து எடுக்கிறதால ஒரு பிக் டைம் கார்டு வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கார்டு ஏன் வர மாட்டேங்குது? அதான் காண்டாது எனக்கு. Mbappe, a player so deservedly decorated with praise and glory. Maldini. Totti. Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. Mbappe tries to play it. நான் பக்கத்துலயே போட்டேன்டா பாஸ். France really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're looking a whole lot more. இன்னும் நல்லா கேமிங் ஃபோன் டிவைஸ் வாங்கணும். Correct TOE consistent defense முக்கியம். Tomboy have perfect device, mean by BC boy have low and end device but gameplay. Fernandes has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Namborata lava. Maldini. He's going to be disappointed with that. Yamal. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. They may end up with some regret with this tactic. Hey, na tap trick. Ah fuck. That's a tap trick pota easy win ball radu. Now it's Mbappe. Arre sala. France really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. Fernandes looking for the chance to skim one in from range. Ayyo! Reclaimed it in a trice. Mistakes. I don't like it. I avoid it, but mistakes likes me. I can't avoid it.
I think they're done. They are done. டாம்பாய் ஹேவ் பர்ஃபெக்ட் டிவைஸ் உஸ்மான் நீ சொல்ற ரெண்டு பேரும் டாம்பாய்க்கு ஜெயிச்சிட்டு இல்ல மேபி 1 or 2 அவ்வளவுதான் எல்லாரும் ஸ்டார்டிங்ல தான் டிசிப்ளினா இருந்த 2 o'clock PM அப்போ வந்து வேற வேலை இல்ல ஃபுல்லா யூடியூப் தான் வேலை வேற என்ன பண்றது சரி சில் சமோசா சாப்பிடு பழசுல இருந்த ஃபாலோ என் கிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு காட்ட மாட்டேங்குது ப்ரோ அது நான் அந்த மாதிரி செட் பண்ணல ப்ரோ நான் செட் பண்ணணும் நான் அது மறந்து போகுது எங்கே இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருந்தேன் மறந்துட்டேன் செட் பண்ணேன் ஸ்ட்ரீம் லேப்ஸில் போயிட்டு செட் பண்ணி ஓவரில் இது பண்ணி மேலே வைக்கணும் அதை நான் செட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு டைம் இருந்தால் பண்ணி வச்சேன் இல்லை நீ நைட்டு லைவ் முடிச்சு ஃப்ரீயாக தான் இருப்பேன் நைட்டு செட் பண்ணுறேன் வரான் குக்குடு ஆமை யோ எனக்கு வரான் குக்குடு அதனால் எனக்கு வேணாம் ஐயா எனக்கு எந்த இடத்துல எனக்கு காண்டாச்சுன்னா உன்னோட நியூயார் வந்து மேலே ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு பால் எடுத்தான் பார்த்தியா லாஸ்ட்டில் அதே மாதிரி நீயும் 1-1 உனக்கு ரொனால்டோ வச்சு ஓப்பன் கிடச்சிது அந்த இடத்துல என் புஃபான் மேலே வரல அது மட்டும்தான் எனக்கு காண்டாச்சு வரான் ஆமையை பிடிச்சான் ஆமையை பிடிக்கல ஏன்னா வந்து எல்லா வாட்டியும் அடிக்க முடியாது எம்பாப்பே மற்றவங்கள வச்சு தான் ஸ்கோர் பண்ணணும் எனக்கு அது மட்டும்தான் எனக்கு காண்டாச்சு வேறு எதுவுமே எனக்கு இதுவால யாயா பிளட்ஸு இந்த புது மெஸ்ஸி இருக்கான் ரொனால்டோ காணோம் இதே பெஸ்விங் மாஸ்டரோட ரிவ்யூலாம் பார்த்து பழைய பிளேயர்லாம் ஈஸியாக எல்லோரும் போடலாம் ஈஸி Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. SI star வந்து freestyle player. Fantastic atmosphere in the stands. SI star freestyle player. The place to be. Only tripling now. Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks Peter. Hello everybody. Yeah, அவர் கூட ஆடுறத பாரு freestyle player மாதிரி தான் ஆடுவா போல. Only tripling now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So straight into the action. And here's Mbappe. He'll try the distance. Oh, it's a fair try, but just off target. I think that was probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of distance. Messi going face-to-face with his great rival. Pirlo did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Oh, some astute defending there. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now it's Mbappe. Challenged just a bit on the firm side. He மட்டும் the whistler's gone for a reckless challenge there. வாங்க ப்ரோ ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலை ஸ்ட்ரீம் தலைவா that he hasn't been warned. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Silvestre. Oh, that is a good ball to find him. Neymar! Goal! France! And France are in front. Well, how's that for a class finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. France have penetrated for the first time. It's so often the case with goal scorers, little influence and all. Tries one from range. And that's another fine save. Oh, that's great nice. stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Defending of the desperate variety. Lovely ball, big chance! Now he wants to get in on the act here. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this.
Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Well, that tackle was certainly sturdy. Well, he's going to be disappointed with that. And here's Mbappe. ஐயோ Takes the shot. பேலன்ஸ் எடுக்க மறந்துட்டோம் அந்த இடத்துல. ஷிட். By the most elastic of திருப்பி saves. அப்படியே அடிச்சேன் தெரியாம. Really must be thinking what he has to do to score there. Hullet. எவ்வளவு நேரம்டா ஒரு தண்ணிங் எடுக்க. Busquets can so cleverly bypass the press. Oh, easy pickings there. And it's Messi. And here's Mbappe. Neither goes for goal. Oh, nice. Just not quite. ஆரி கிருஷ்ணாவா certainly அப்போ could have ஆமா been ஆமா. something so much more. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Messi. Oh, that's fabulous. There's the delivery. And it's safely in the keeper's hands. Gullit only doing defense. Now that's well seen CMF too. ல ஆடுறா மச்சி. CMF ல ஓகே. பட் ஆனா அவனுக்கு நான் நல்ல ட்ரிப் இது ஸ்டாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். அட்டாக்கிங் அண்ட் இந்த ஸ்டாட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனா அவன் அதுக்கு மாதிரி பர்ஃபார்மே பண்ண மாட்டான். That was never going to make it. எனக்கு அதுதான் காண்டாது. அவனா பேங்கர் எப்படி அடிக்க ஆளு அவன் பேங்கரே அடிக்க மாட்டான். அதுதான் வெறுப்பாது. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. France currently behind. Boomba niga niga boomba niga niga boom. Yeah, you don't get any points for staying the obvious detail, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. வாங்க ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஓ செகண்ட் டீம் வச்சு உன்னை அடிக்கிறாரா ரைட்டு. கிரைஃபுக்கு சிஎம்எஃப் போடு மஜாவா இருப்பான். சிஎம்எஃப் கிடைக்க மாட்டேங்குது கிரைஃபுக்கு. ஃபுல்லாக பொசிஷன் அதிகம் இல்லை கிரைஃபுக்கு. சிஎஃப் விங்கிங்கு அந்த எல்லா பொசிஷன் ஆடுறதுனால இது மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குது. Number 24. Vinicius Junior. Fernandes. He's going for goal. Oh, that was a brilliant save. Mbappe is offering a wry smile there. Cruyff, of course, a dribbler of outlandish ability. Oh, he's having a go! Oh, and they really should have been made to pay. Well, it wasn't the ப்ரோ best பிளிக்ஸ் pass, was it? எடுக்கிறான் ப்ரோ. Apologetic look says it 10ல all for ஏதாவது me. 1-2 தான் எடுக்கிறான். எல்லாமே அந்த பேலன்ஸ் அந்த இடத்துல மிஸ் ஆகுது நிறையா. Now it's Vinicius Junior. France still behind thanks to that solitary strike. Vieira. Your impression so far, Jim? Well, there'll be no accusations of a lack of effort. They're giving as Free good as kick. they get when it comes to chances. இந்த எம்பாப்பேக்கு கேர்லே இல்லை போல. அதான் 84 தானே அதனால தான். But for now the referee is இனியாஸ்டாவே போடலாம். This certainly looks கொஞ்சம் appetizing. கஷ்டமான Well angle within to shooting score. range. Great chance here to level it up. Roberto ஸோ இன்னைக்கு என்ன இது has another என்ன goal. என் கோல் அடிக்கிறான். And no mistake. அதான் ப்ரூஸ் பண்ணுவோம். They are right back in business. Well, you have to யோ சாரி தெரியாம செலிப்ரேஷன் போட்டேன். சாரி நான் பேசுறது இந்த எம்பாப்பேக்கு exactly what was needed. சாரி ஐயோ என்னையா இது எம்பாப்பே ஆமா Just a little happy now. ஐயோ திருப்பு தான் வருது எனக்கு. Kylian Mbappe. யோ சாரியா தெரியாம செலிப்ரேஷன் போட்டேன். Game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Roberto Carlos delivers, and he was alert to it. Neymar. And it's Cruyff. France perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Silvestre is one of the key ingredients in the team. Tries from distance. Cruyff. That's good running with the ball.
Roberto Carlos making good progress. ஒன் டச் பாஸ் தான் வச்சிருக்கான் பட் பாஸ் பாத்தியா இல்லையா எம்பாப்பே தான் இடத்துல It's touch making pass. for a very frantic end to this game. Silvestre. Neymar. Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. It's Neymar! ஒரு மேட்ச் எம்பாப்பே ரைட்ல போடு ரொனால்டோ லெஃப்ட்ல போடு மச்சி Neymar has delivered அதுதான் பாக்குறேன் உடனே அப்படி போட்டா எம்பாப்பே எதுவுமே பண்ண மாட்டான் ப்ரோ ஏன்னா பிளிட்ஸு தான் நான் எப்பயாவது நறுக்குன்னு ஒன்று வச்சு விட்டுறான் பிளிட்ஸு ரைட் ஃபுட்டில் மட்டும் தான் லெஃப்ட் அவ்வளோ எதுவுமே பண்ண மாட்டான் அதான் இதுவாது ஆடி இது தாங்க வாழணுமே தங்கமே ஒன் மேட்ச் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் ட்ரை பண்ணி பாரு ஓட ஓட நான் விரல சாஞ்சிட்டேன் கீழே கீழே போ தோலிலையா இதோ ஈரும் கண்ணோட போகுமே எப்பயா ஆடி பார்ப்போம் இன்ஜாய் ரைட்டில் போ லெஃப்டில் பையன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டான் ஆள் மெயின்லி மேடட் ஃபார் அந்த பக்கம் ரைட்டில் தானே வீக் ஃபுட் அக்யூரசி எவ்வளோ இருக்குது ஆமைக்கு தெரியல அப்படியே போய் பாருங்களேன் ரொனால்டோ ஆங்கரிங் மெஸ்ஸி அண்ட் எம்பாப்பே கவுண்டர் டார்கெட் போடியா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்ப்போம் எனக்கு இதுவே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது இதுவே நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறான் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக எல்லா மேட்சும் வின் பண்ணி தான் அந்த டிவிஷனில் நல்லா தான் பண்ணுறான் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது அதான் பார்க்குறேன் Now it's Mbappe, aimed beyond the defence. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. And this is Inzaghi. Great vision. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Inzaghi. Inzaghi! So close, but that is as good as it you win your game. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum. நல்லா பவர் கொடுத்துறணும் நான் பாரியா ஐயோ 7 சேவ் கீப்பர் போட்டு அடி அடி Claiming the man of the match award. எம்பாப்பே தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் Room for argument. Thank you for your cooperation. கோபல் Reflects கீப்பர் on what we've seen. ஃப்ரெண்ட்லி தானே சும்மா ட்ரை பண்ணி வச்சு பார்த்துக்கலாம் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் இந்த மேட்ச் உள்ளே போய் மாற்றிடுறேன் ஏன்னா வெளியிலேருந்தே மாற்றினா மறந்துடுவேன் நான் மேட்ச் உள்ள போயிட்டு நீ சொன்னதை ட்ரை பண்ணுறேன் கவலைப்படாதே சகோதரா கருமாறி துணை இருப்பான் கமான் மக்களே புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க எம்பாப்பே அண்ட் ரைட்டு இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் கவுண்டர் அட்டாக்கர் டு மெஸ்ஸி ஆங்கரிங் டு ரொனால்டோ அண்ட் கவுண்டர் டு எம்பாப்பேவா ரொனால்டோ ஆங்கரிங் மெஸ்ஸி அண்ட் எம்பாப்பே கவுண்டர் ஓகே ஓகே ஓஜி டீம் வா குக்கரையா டிஎம்எஃப்ல ராட்ரியை பார்த்தாலே செதறுது ஆமை லெஃப்டில் போடியா பிளிச்சு லெஃப்டில் அடிக்க மாட்டேறானே அன்றைக்கி தான் அடிச்சு காமிச்சல லைவ்லேயே ஒரு 2-3 இது பண்ணனே அடிக்க மாட்டேறான் காதலோ நீளுது தமிழ்ல இது வேறதோ புரியலையே This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin.
Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Oh, he's having a go! Well, now it's a race for the ball. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Pirlo. Some intricate passing, looking to progress the ball. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. And it's Messi. Now it's Cristiano Ronaldo. Knocks it out wide. Pirlo. Well, we expected better, and so did he. Now, can they get him away? Oh, shooting chance! And he was there to get a vital touch. Unexpected timeல blitz அடிக்கிறான் அவன் குட்டி எட்டோ with all the skills. அதுதான் அதுதான் சொல்றேன் நான். எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்கான். Unexpected timeல blitz அடிக்கிறான், அதுவும் பயங்கரமா அடிக்கிறான். அதான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லா வாட்டியும் blitz ட்ரை பண்ண கூடாது. உனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாத்தியா, அப்ப மட்டும் தான் அந்த blitz அடிக்கணும். நான் வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் blitz மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன். அவன்கிட்ட நான் பேங்கர் அடிக்கிறதே இல்ல ப்ரோ. அந்த பேங்கரோட இதுவே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். Pirlo, and that is expertly dealt with. So it is still 0-0. He steps in, and that's the end of that. And it's Cristiano Ronaldo. Royce. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Knocks it into space, and he shoots! Bro, membership giveaway va. Giveaway illa bro. Right from the top draw. அதுக்கு தான் லோ ஸ்க்ரீமரா பினாமினல் கொடுத்துருந்தா மஜாவா இருந்திருக்கும். நான் பண்றது அதான் ஒரே அது மட்டும் தான் காண்டாது எனக்கு. நாமினல் தான் ப்ளஸ் இதுவே மஜாவே ஒரு ஸ்ட்ரைக் இருக்கு. நாமினல் அதுதான் காண்டாது எனக்கு. இவன் எப்போதான் கோல் அடிப்பான் நானும் பார்க்குறேன்யா, சத்தியமா தெரியல. இவன் எப்போதான் கோல் அடிப்பான்னு வேணா ஒரு இமெயில் போட்டானா கொஞ்சம் நான் ரெடியா இருப்பேன். இப்போ குல்லிட்டு கோல் அடிக்க போறாங்கப்பா, கொஞ்சம் ரெடியா இருக்கலாம்பா அப்படின்னு. That's beautifully weighted. Oh, good effort. It's run loose here. And it's Hullet. And here's Messi. Takes a shot. இனியஸ்தாயின் அதுதான் பண்ணலான்ற மாதிரி தோணுது எனக்கு. பட் ஆனால் இவன் டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்ணுறான், அதுதான் யோசிக்கிறான் இனியஸ்டா எடுத்து வரலாமா வேணாமான்னு. ஹேர் கட் பண்ணி விட குல்லிட்டுக்கு நல்லா ஆடுவான். தவிர்த்திருக்கலாம். Please be reminded that drinking is only allowed in the areas shown on this map. Thank you very much for your cooperation. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming. அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்காதியா. It just hasn't. இத ட்ரை பண்ணி பாரு நெக்ஸ்ட் கேம். Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. அவன் வந்து எதுக்கு அந்த கெத்தல குலிட்ட போட்றானா, அந்த லோ கிரீமர்ல ஒரு கோல் ஆப்பர்சூனிட்டி கிரியேட் பண்ணி தருவாயா. ஃபினிஷிங் அவ்வளோ இருக்கு அவன்ட்ட. அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் அந்த இடத்துல ஆர்எம்எஃப் சிஎம்எஃப்ல போட்டுருக்கேன் நானு. அதுதான் எனக்கு காண்டாது. அதை உருப்படியா பண்ண மாட்டானேன்னு டென்ஷன் ஆகுது. உன்னை இறக்க விட்டதே அந்த ரீசனே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுச்சுல, வெறுப்பா. அதான் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஓப்பன் கிடைக்குது லோ ஸ்க்ரீமரு, அதுதான் டென்ஷன் ஆகுது, செம்ம காண்டாது. வால்வேடே இருக்கான்ல, வால்வேடே செகண்ட் ஆஃப் சேம் லோ ஸ்க்ரீம். யோ வால்வேடே இதை விட அவ்வளோவா ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டாங்க.
அவனை செகண்ட் ஹாஃப்ல இறக்கி விடுவான் ஆல்ரெடி. இவனுடைய செகண்ட் ஹாஃப் சூப்பர் சப்போர்ட் வச்சிருக்கேன். Just the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 24, Fernandez. No foul, says the referee. Taking place. Pirlo. And this is Inzaghi. Decent chance! Oh, the ball's run loose here. Can he stop it going out? பாவி என்ஜோ. France different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. பண்ணாமா? Oh, good read. He read that really well and stopped it. And this is Totti. Fernandez with his sights permanently trained on that bottom corner. Lovely pass, but என்ஜோ அடிச்சிருந்தானா அந்த இது செலிப்ரேஷன் போட்டுறலாம். That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Vieira cuts it out. Good ball, good take. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable... Tries one from range! அந்த இடத்துல ஸ்பேஸே கிடைக்கலையா? Held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. அப்பதான் சேவ் எடுப்பான்னு இருக்கு. It's a goal! Two to the good, and they are purring, absolutely purring. Truly superb. A goal of such supreme composure. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Things starting to look very comfortable. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. One touch pass வச்சிருக்கான், அப்புறம் ஏன் மொத்த one touch P மாதிரி போடுறான்? Pirlo, and that's been intercepted. Tries to play it through. He's through here. Chance for a shot! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Unstoppable. Just how do they contain him? Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And that will be the final act. France suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. It was a poor show all round. டிஃபென்சிவ் ஷாட்ஸ் ரொம்ப பியா இருக்கியா? யோசிக்கிறான் லோ பாஸ்டா. ஜிஜியா சரி. யாரு ப்ரோ இது? எம்கேவா?
5-0 just miss. I'm coming. அதான் நினச்சேன் நான் அவர் டீம் மாற்ற சொல்லும் போதே உன் கூட ஆடும்போது பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். பாத்தியா வசீம் ப்ரோ இவனா பேசுகிற அளவு நீ ஆக விட்ட இருப்பாது எனக்கு. இப்போ இதுக்கு தான் எதுவுமே நான் அதை போன மேட்ச் எதுவுமே மாற்றக்கூடாதுன்னு நினச்சேன். Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We are just getting started. Well cut out, no margin for error there at all. Thuram calmly anticipates. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Lovely pass, but can he get there? Company deals with that comfortably. Well, for me, Jim, this one was always going to be about just one man. Always has been, always will be. Zlatan Ibrahimovic. Yeah, guy. Messi! Oh, wonderful, wonderful Lionel Messi! A finish right from the top. சும்மா சொன்னேன்யா இதுக்கெல்லாம் டென்ஷன் ஆகாத. The movement so precise. ஏய் டென்ஷன் ஆதிக்கலையா. France are such an adept counter-attacking team. மேட்ச் செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த குலிட்டுங்க ஒருத்த பண்ணதான் எனக்கு செம்ம காண்டு. ஓப்பன் அப்படியே விட்டான். அந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் இது பண்ணாலே ஒருத்த மைண்ட் அப்படியே மாறுதியா வெறுப்பாது. Now it's Mbappe. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Hazard. ஏய் என்னடா அது பால மட்டும் விட்டு அவன் மட்டும் ஓடுறான் எப்படி ப்ரோ அது? அதான் ஸ்கில்லான அது. பால மட்டும் விட்டு அவன் மட்டும் ஓடுறான். Perfect combination of brain and brawn. Well seen. Saw that coming. பாத்தியால அதான் டாப் ட்ரிக் மஜாவாகுதா. And it's Iniesta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Yeah. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Roberto Carlos. Good ball, good take. He's having a shot! And he's stuck it away. They are purring, post delete. So என்னோட மெயின் டீம் வச்சு ப்ளே பண்ணா வெயிட்டா பிளேயர்ஸ்லாம் ப்ளே பண்ண முடியல. அப்போ வந்து நீ வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிளேயர். யூ ஆர் நாட் eFootball பிளேயர். நீ வந்து ஃப்ரீ ஸ்டைல் அது ப்ரோ. நீ அது மேட்டு இந்த ரொனால்டோ கார்டுக்குனா நீ போறதுக்கு போல அந்த மாதிரி ட்ரிபிளர்ஸ் கார்டா போணும். நீ நெய்மார் ஹசார்ட் இந்த மாதிரி. And he was there to get a Hi bro, hi, வணக்கம், welcome to the stream. Very good. You can't ask for much more than that. And here's Ibrahimovic. It's Ibrahimovic. Bro. Wonderful from Ibrahimovic. Yeah, the switch ஆக மாட்டேது. Right pa. Rapidly approaching. That could be a big one. And that is about as cool as they come. And that brings the first half to a close. Rodri செமையா பண்றான் மச்சி கூட. A single goal the difference at half time. சூப்பர் அடே நீ நல்லா விளையாடுனடா. சூப்பரா விளையாடுனடா. நீ நல்லா விளையாடுன அவ்வளவுதான். நல்லா விளையாடுன. The manager can't go too easy on his played well ra. I think they need to re-establish that focus and try to பாஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்குது ரீசெட்டா. யோ எம்கே எப்படி விளையாடுறியா இல்ல எப்படி? ஏன்னா உனக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஆகுது.
1 வீக் இந்த டாக் தான். ஏய் நான் தான்டா அவரு டீம் மாத்துன்னு சொல்லும்போது நான் அவருக்கு சொன்னது அப்பயே கேட்டது தான் நான் பண்ண பெரிய தப்பு. மூடிக்கணும் ஒழுங்கா அதிலே விளையாடிருக்கணும் ப்ரோ. இவங்க கூட மட்டும் வேணாம் ப்ரோ அப்படின்னு விட்டுருக்கணும். ஆப்பரண்ட் யாருன்னே தெரியாம இது பண்ணிட்டேன். மொபைல் தான்யா காசு சேவ் பண்ணி மொபைல் வாங்கணும். எங்க ஃபுல்லா கொனாமிக்கே காசு கொடுத்துட்டு இருக்கே, அப்புறம் எப்படி மொபைல் காசு கொடுப்ப? France come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. ப்ரோ ஏதோ ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் பண்ண வாட்டி ஏஒய்பி சாட்ஸ் புரியல ப்ரோ. That's a sharp கண்ணான pass. கண்மணியே. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. It's a loose ball. Played out ஐயோ wide. ஷிட் த்ரூ போட்டுறணும் ப்ரோ. France do have options available on the bench if they want to go that way. He is through here. Messi. Now here's the delivery. That's a decent clearance. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. அந்த இடத்துல பாலே நான் போடல ப்ரோ. அந்த இடத்துல நான் பாலே போடல ப்ரோ. Good finish. Barcelona are back ப்ரோ in ஏதோ business. ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கு. That is a goal worthy of universal appreciation. இது வந்து இது ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் லைவ். Recognize the quality there. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Real chance. Goal! காசு சேவ் பண்ணி ஃபோன் வாங்க போற காசு சேவ் பண்ணி அது ரொனால்டோ பேக் எடுத்துட்டு அதுதான் ப்ரோ. தேவையில்லாத பேக்னா வைக்க எடுக்கணும்னு நினைக்க வேண்டியது, அடுத்து ஃபோன் வாங்கணும்னு நினைக்க வேண்டியது. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, that's fabulous. Shoots! Tap trick. And it's in! Tap trick. Two to the good, and they are purring. Absolutely சுவிட்ச் purring. சரியில்லைன்னு தான் சொல்ல போற. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. He's had a shot. அப்படியே அப்படி போய்ட்டான் ப்ரோ. டாப் ட்ரிக் ஆமா இப்ப அவனுக்கு Mbappe really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was டாம் a தர்கிட very தத்தித்தோம் decent chance. தர்கிட தத்தித்தோம் டீம் தர்கிட தத்தித்தோம். It's going across goal. பானிகா இருந்து வா. Barcelona are looking to go forward now. Can he spark a counter here? And that is expertly dealt with. Vieira is the team's great visionary. Looking for a runner. Varane kept aware, and it is reclaimed easily. And he's found a way past. Board shows there will be 3 extra minutes. Azar. So that's it. அந்த ஃபார்மேஷன் செட் ஆகல மச்சி உனக்கு. அந்த நீ ஸ்விட்ச் பண்ணாம ப்ளே இந்த டைம்ல நீ இல்லையா? அது வந்து அவரு எம்பாப்பே தூக்கி ரைட்ல ஆட சொன்னாரு, இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண சொன்னாரு, ரொனால்டோ தூக்கி இந்த பக்கம் ஆட சொன்னாரு. அதனாலதான் இதுவாச்சு. நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே தெரியல. ஜிஜியா சரி ஃப்ரெண்ட்லி தானே நானும் போட்டேன். அவர் சொன்னது தப்பு இல்லை, உன் கூட நானது தப்பு.
தாம் தருகிட தத்தித்தோம் தத்து தருகிட தித்தித்தோம். யோ அவரு ஸ்விட்ச் ஏதோ டிலே ஆதான்யா. பூம்பா நீங்க பூம்பா நீங்க பூம்பா பூம்பா. வந்து என்னன்னு தெரியல, என் மைண்ட் செட் ஒரு மாதிரி இருக்கு. கேமில் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியும். என் கூட ஒரு மேட்ச் ப்ரோ தலைவா ரேண்டம் தான். எல்லாரும் ஜாயின் ஆகினே இருக்காங்க. நான் 9 மணிக்கு இருப்பேன். இன்னும் 1 மணி நேரம் இருக்குது லைவு. ஜாயின் பண்ணால் ஜாயின் பண்ணிக்கோ. கனெக்டே ஆக முடியுது. இது இன்னைக்கு நான் எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. இப்போ நான் குரூப்பில் பாஸ்வேர்ட் போட்டேன். இன்வைட்டும் பண்ண முடியாது. அடுத்து வெயிட் பண்றோம், கோச்சிப்பாங்க. என்ன பண்றது நான்? வாட் ஐ கேன் டு. நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ள 3K அடிச்சிருவோமா? வாய்ப்பு இருக்கா? அதாவது செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி 3K. எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் வேணும்? 450 426 சப்ஸ்கிரைபர் வேணும். Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't. And a header! Firm header, just off target. That's a really decent chance. Lovely pass, but can he get there? Messi! And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Roberto Carlos plays it short. Well, that tackle was certainly sturdy. And he has been fouled there. எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் லைவ் யா? இது மெம்பர்ஷிப் லைவ் யா? டிவிஷன் ஆன்ல நான். What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. They're taking a moment to consider their options. Now it's Mbappe. Unrelenting, uncompromising pressure. And the finish! Oh, nice. Just not quite. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. Vieira picks it up from the goal kick. Mbappe is... Come on, நண்பர்களே. Let's go for 2600 subscribers. Or 25 more. Vieira does really well to win the ball there. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Pirlo can see things others simply cannot. Neymar getting forward. Neymar has been caught there. Porto is just god of Efootball. Board. Now, what about a counter-attack? Oh, now Ayo, here's an interesting tap matchup. Pirlo, that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And it's Iniesta. And here's Messi. Picked out, brilliant shoot! Bro, curl kudutha enna bro நான் எப்படி பண்ணிட்டான்? Shit. அப்போ யாரு? Vieira. Played out wide. Driven in. Getting up there! Firm header, just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Vieira. Pirlo going forward. And this is Ronaldo. And it's Pirlo. Pirlo. Rummenigge has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Rummenigge. Well, that's pretty clear. It is a foul. Unstoppable force uses a movable object. It's a red card. Bro, red card. France are down to 10 men. போங்கடா. குக்கா முக்கா.
என்னையா பொசுக்குன்னு சிவப்பு எடுத்து கொடுத்துட்டான் பொறம்போக். லவடா லவடா பால் லவடா பால் லவடா பால். தாம் தருகிட தத்தித்தோம். ஐயோ வையா கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. தாம் தருகிட தத்தித்தோம். விஷால் ப்ரோ கூட ஆடு. ஆயா உம்பா நீங்க அதுக்குள்ள யாரோ ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. உம்பா நீங்க ஹியூஜ் ரெஸ்பெக்ட் டு யோகி. யோ அது எப்படி ரெட் கார்டு கொடுத்தானே தெரில. நான் கரெக்டாக தான் டேக்கிள் பண்ணேன், பாலுக்கு தான் இது பண்ணேன். பட் அது என்ன ஏன் ஒய் ரெட்டுன்னு தான் தெரில. எம்எஸ்என்னா யார் இது? எம்எஸ்என் நாட் 4. தாம் தருகிட தத்தித்தோம் தத்து தருகிட தித்தித்தோம் தீன் தருகிட தித்தித்தோம். கமான் வாத்தியாரே. வாரஸ் யாரு ப்ரோ இது? ஃபுல்லாக ஃப்ரானிஷ் பிளேயராக வச்சிருக்காரு. ஃப்ரானிஷ் ஃபுல் F2P ஸ்குவாடா இருக்கு. யார் இது தெரியுமா? அதான் தெரியல, யாருன்னு தெரியல. யோ போடியா 200 ஜுவல்ஸ். அம்மான் ஜெய் போடு மச்சி. வேறதா இருந்தா போட்டு விடு, இன்னும் நல்லா போட்டு விடு கிஃப்ட. ப்ரோ காட் ஸ்லைடர் யாருன்னு தெரியல யாருன்னு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're very much on the way now. ரொனால்டோக்கு என்னதான் ஆச்சு? ஆம்பல் மேடுங்களோ சூடும் புகை மண்டலமோ. ஐ விஷ் ஸ்லைடர் வில் பி இன் மை ஸ்குவாட். நாளைக்கு தராங்களா திருப்பி? நாளைக்கு தான் பேக் ஓப்பனிங் பண்ணிடலாமா? அப்போ ப்ரெஷர் லிங்க் 50 கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு கடையில் உட்காந்து ஃபுல்லாக மிஷின் முடிச்சு வைக்கிறேன். அப்படியே லைவ்ல சுற்றிடலாமா நாளைக்கு? Nicely aimed pass. Mbappe going face to face with his great rival. It's a lovely neat pass. ஆல்ரெடி ஸ்லைடர் என்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கு ப்ரோ, கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் கார்டு. மஜா ப்ரோ ஸ்லைடர் பிளிட்ஸ் ஒன்று விட்டுருந்தானுங்க பாத்தியா அந்த இவன் பேக்ல. மஜாவா இருக்கு. இல்ல லீக்னா வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. இது நான் அந்த இதில் தான் இருப்பேன், லீக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியும். இதுல இருக்கவங்கள தான் இருப்பாங்க, பட் ஆனா மோஸ்ட் ஆக்டிவா இருக்காதவங்களா இருப்பாங்க. பெனால்டி ப்ரோ, கிவ் பெனால்டி. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win. Mbappe இந்த மாதிரி வந்து அன்ஸ்டாப்பபிள் கோல்ஸ் அடிப்பான். டப்புன்னு தலைவா. Unexpected goals. இதுதான் நம்ம எம்பாப்பே. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. நான் வந்து அந்த ஷெவா பேக்கே எடுத்துக்கணும் போல ப்ரோ. ஷெவா பேக் வந்து கோட்டாலான பேக் ப்ரோ. வர்த் டு வைப். இந்த மாதிரி அந்த பேக். When it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender and he's done it again. He's having a pop. Oh, fine. Finally Mbappe scored blitz. Bro, இது கம்மி ப்ரோ. நீங்க நிறைய இது பார்க்கல Mbappe ஸ்கோர் பண்ணதனா.
எம்பாப்பே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். பட் நான் அவனை அதுதான் ப்ரோ நான் அவனை கரெக்டாக புரிஞ்சு நான் எப்படின்னா அவனை வச்சு பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரோ அடிக்கிறேன் நான். இன்னும் நான் வந்து ஸ்டன்னிங் கோல்ஸே அவனை வச்சு அடிக்க ஆரம்பிக்கல. ஸ்டன்னிங் அடிக்கல, பால் த்ரூ போட்டு அவனை ஓட விட்டு அடிக்கல. அந்த ஆக்ஸ்லரேஷன் பஸ்ட்ன்ற ஸ்கில் அவன்கிட்ட இருக்குதானே இன்னும் தெரில எனக்கு. இன்னும் நான் ஃபுல்லாக அவனை அடாப்டே ஆகலை. வெறும் பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கேன். அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. கை பிளிட்ஸ் மட்டும்தான் போதும் அவன்கிட்ட பால் போனாலே. அவன் ஸ்பீடை யூஸ் பண்ணவே அதுதான் அவன் ஸ்பீடே நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அவனோட பிளஸ்ஸே அந்த 1-2 பாஸ் போட்டு டப்புன்னு அந்த ரன்ஸ் எடுப்பான். நான் யூஸே பண்ண மாட்டேன் நான். இதுதான் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. டப்புன்னு அந்த ஹெவியான பிளேயர் வச்சு பிளே மேக் பண்ணிட்டு டப்புன்னு இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டான பிளேயர் அடாப்ட் ஆகல எனக்கு இன்னும். Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. France very much in the ascendancy and with a goal to their name. And that's been intercepted. That was well played. It's Christian! Oh, it's hit the post! And he's stuck it away! They are purring, truly purring! Simplicity itself. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. France are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Alaba gets over and intercepts. Luis Suarez. Oh, it's come off the upright. An attempt which, in hindsight, நல்ல was ஷாட் probably சுவாரஸ். just beyond him. Yeah, it didn't come off, but still கரெக்ட்டா கிராஸ் very பார்ல good அடி. quick thinking on his part. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? பூம்பா நீங்க Is there, எழுந்துவா. and he can get that clear. Now that's well seen too. Tries to pass it, and he shoots! It's hit the upright. And he couldn't finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off நல்லா the ஆடுறாரு shoulder of bro the அவரு. last defender, stay on side. உக்காக வாழணுமே என் தங்கமே. There will be 3 minutes added எனக்கு time. டிவிஷன் ஆடுறதுக்கும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ஆடுறதுக்கும் செம டிஃபரன்ஸ் தெரியுது ப்ரோ. அது யானே புரியல. டிவிஷன் ஆடும் போது ஒரு மாறு இருக்கு, இது ஆடும் போது ஒரு மாறு இருக்கு. Van Bronckhorst receives it in a good position here. போஸ்ட் கிளிச் இனியஸ்டா பெட்டர். பால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லா பண்ணுறான்ல. மேபி குலிட் அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு குலிட் நிரிஃப்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. எப்பயும் அந்த நியூ கிலிட் வந்ததுனால இது ஏதாவது இது பண்ணிட்டானா என்னன்னு தெரில. The whistle goes for half time. ரொம்ப காண்டேத்துறான் What have we learned from the குலிட். first 45 minutes? கொஞ்ச நாள் எல்லாம் உட்கார வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா எப்பயாச்சும் சும்மா இறக்கி பார்க்கணும். Peter, இனியஸ்டாக்கே பிபி மாற்றணும். ஏன்னா இது வந்து சிஎம்எஃப்ல ஆடுறல, சிஎம்எஃப்ல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப் அண்ட் டவுனுக்கு. Software immediately. ஸ்பீடு ஓகே, ஆக்சலரேஷன் அந்த இது ஏற்றணும். பாசிங் இது மாற்றலாமான் இருக்கு. Into the driving seat. கோலர் வந்தா யூஸ் பண்ணுவியா மச்சி? சும்மா லாஸ்ட் மினிட்ல போட்டு ஆட வேண்டியதான். எப்பயாவது கோல் தேவைப்படுதுன்னா டப்புன்னு ஃபார்மேஷன் லைட்டா மாத்திட்டு கிராஸ் பாம் இதுக்கு போயிடுவாங்க. கோலர் வச்சு ஷெட்டிங் தான். ரொம்ப நேரம் போற மாதிரி இருக்கு மேட்ச். BG gonna do cross spam. Last minute guard ya collar. அவ்வளவுதான். Substitution for France. ஒட்ட அடி அடிக்க வேண்டியதுதான். Number 11. So let's get the ball rolling. என்சோவே நல்லா இருக்கான்யா. என்சோ ஃபெர்னாண்டஸ் சிஎம்எஃப்ல சூப்பரா இருக்கான். Target. On the field. நல்லா பண்றான். அந்த டிஃபென்சிவ் சார்ஜ்லனாலும் அந்த அக்ரெஷன்ல வந்து எடுத்துறான். An apology there. he made it look a bit predictable. Vinicius
என்ஜோவே சூப்பரா இருக்கான். பட் ஆனா அந்த டிஸ்ட்ராயர் பிளே ஸ்டைல் தான் அவனுக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கு. டிஸ்ட்ராயர் போல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தானு வச்சுக்கேன், கோட்டடான பிளே ஸ்டைலா இருந்திருக்கும். இல்லைனா இன்சாகிக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல இவனை வச்சு ஆடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். இனியஸ்டாக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல என்ஜோ வச்சு ஆடலாமான்னு பார்க்குறேன். ஏன்னா மேலே அட்டாக்கும் வரான், டிஃபென்ஸுக்கு டப்புன்னு டிஃபென்ஸும் போய் நின்றுறான். லோ ஸ்க்ரீமராக இருக்கு. லாங் ரிச் டேக்கிளோட பாசிங்கும் 97 வச்சிருக்கான். இவர் டப்புன்னு கேட்குறான் பாரு, பால் மேலே வந்து அப்படியே போயிடுவான் கீழே. And here's Vinicius Junior, takes a shot! Sensational from Vinicius Junior! Sumptuous finish, an absolute joy! With fun and fury. ஆனால் காண்டாரும் தெரியுமா அந்த மாதிரி 2 கிராஸ் போர் வாங்கிட்டு நம்ம காண்டாரும் விளாட்றதுக்கு நானும் அந்த அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் போல தோணும். ஏன்னா எனக்கு நிறையா மேட்ச் இந்த மாதிரி தான் ஆகுது. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And that has put paid to that. Luis Suarez. Now, what about a counter-attack? டப்புன்னு டிஃபென்ஸ் வர போகிறான். லாங் ரிச் டேக்கிள் பார்த்தியா இல்லையா? எனக்கு தெரிஞ்சு என்ஜோவே ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல போட்டு ஆடலான்னு தோணுது. என்ஜோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல போட்டு ஆல்வேடி செகண்ட் ஹாஃப்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இனி யாருக்கா ஏதாவது கருத்து இருக்கா? உங்களோட சஜஷன்ஸ்? கேன் ஐ யூஸ் என்ஜோ? மாப்பிள்ள நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். அதான் ப்ரோ நான் வசீம் ப்ரோ நான் இன்னும் பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. அவனை ஸ்டன்னிங்னா எடுக்கவே இல்லை இது வரைக்கும். நான் ஸ்டன்னிங்கே எடுக்கல. அவனை 1-2 பாஸ் வச்சு ரன் பண்ணவே மாட்டேங்கிறேன். பிசிஎன் ஃப்ரீ இன்ஜாகி இப்படி இருக்கானா உனக்கு எப்படி இருப்பான் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எனக்கு ப்ளீஸ். இன்ஜாகினா கோட்டட். கரெக்டா இருந்தா ஆடு ப்ரோ, ஓடு, உனக்கு செட் ஆனா போதும் தான் பார்க்குறேன். ஆனால் டபுள் டச் இல்லை ப்ரோ என்கிட்ட. ஆடடான் ஸ்கில்ல டபுள் டச்சும் இல்லை, மார்ஷல் டர்னும் இல்லை. அதான் யோசிக்கிறேன், ரெண்டுமே இல்லை என்கிட்ட. அவனை வச்சு வேறு எதுனா பண்ணுறது. சப்புன்னு டபுள் டச் இருந்தால் தானே ஒரு டபுள் டச் போட்டு லோ ஸ்க்ரீன் மாதிரியா டபுள் டச் போட்டு பாஸு மார்ஷல் டர்ன் இருந்தால் அப்படியே வெட்டி எடுத்துட்டு வரலாம். இதுவுமே இல்லையே, அதான் யோசிச்சு பார்க்குறேன். It's a loose touch and the ball is anyone's. Good ball. He's had a shot. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. பெரான் ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்? பெரான் இன்ஜாகி மாதிரி எடுக்க மாட்டான் ப்ரோ. ஒரு மாதிரி இருக்கான் ப்ரோ அவன். That's positional goal. இன்ஜாகி வச்சு ஆடிட்டு நான் இன்ஜாகி மாதிரியே இருப்பான்னு எதிர்பார்த்தா, பட் ஆனால் அவன் இன்ஜாகி மாதிரி இல்லை, அதுதான் உண்மை. ஆனால் பட் இன்ஜாகியோட பெட்டர் ஸ்டாட்ஸ் வச்சிருக்கான். Lovely ball and a real chance now. But bro is not Inzaghi. Upon saving goals. Unstoppable. Just Krishna. Contain him. Such a well-worked finish. Jason background நல்லா இருக்கு. Thank you தலைவா. வணக்கம் bro. வணக்கம் நல்லா இருக்கு. வணக்கம். So could they be onto something here? Minute has been indicated. Into a minimum of 4 minutes additional time. No, he wasn't being taken in by that trickery. Now, can they get him away? Lovely pass, but can he get there? Shot a goal! And he hits the net! Drama at the death! Is there time for one more twist? And that is that. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real... பிசிஎன் டீமில் யார் எடுக்கலாம்னு உன் சஜஷன்?
டிஎஃப் வேணா எடு. அகோரோ உனக்கு ஏஎம்எஃப் ஃபுல்லாக செட் ஆயிடுச்சு. அகோரோ வேணா எடு. அவர் வந்து டிஎம்எஃப் பொசிஷனில் யார் யார் ஆடுற? ஒன்று வந்து இவன் ராட்ரி ஆடுற ஒரு ஆங்கர் மேன். ஓகே, அது செட் ஆயிடுச்சு. டிபியில் யார் யார் ஆடுற? லூயிஸ் வாரஸ். அது செம சுவாரஸ்யா அவன். அது செம கோட்டடான கார்டு. மார்சல்டானே இல்லையா? மார்சல்டானில் டபுள் டச்சும் இல்லை. இவனை எப்படி தான் ஆடுறது? ப்ரோ இவன்டா ஸ்லைடிங் டேக்கிளே இல்லை ப்ரோ. யாருடா அது? அகோரோ ப்ரோ. நான் ரூனி போகலாம்னு இருக்கேன். டேவிட் ஆல்பா ஆனா ரைட் கார்டு ட்ரை பண்றியா? ரைட் கார்டு சூப்பரா இருக்கான். ஃப்ராங்க் ரைட் கார்டு. என்ன டீம் ப்ரோ இது? எம்பாப்பே வச்சிருந்தோம். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஃபைனல் பாஸ் டீம். ப்ரோ பாஸ்வேர்டு என்ன ப்ரோ? இது மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா? அது ஒரு கண்டென்ட் போடியா? என்னது மச்சி? யார் எடுக்கலாம்? அதுவா? வார்டு ரிவ்யூ பண்ணி செலெக்ஷன்ல யாரு சூஸ்? அதான் டியூஸ்டே பண்ணலாம் மச்சி. டியூஸ்டே போடலான் இருக்கேன். அது நம்ம ரிவ்யூ லைவ்லேயே ரிவ்யூ பண்ணுவோம்ல, அது பண்ணலாம் தான் இருக்கேன். இது விட வசிம் ப்ரோ வாயில வரல பேரு. அக்வாரோவா? அக்வாரோ. வசிம் ப்ரோ நீங்கன்னா இவ்வளோ லேட்டு? என்ன கதை? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beckham has joined me to offer his expertise. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. Rooney charging forward. It's Rooney! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Shifting from Bangalore to Ramnathpuram. Madrid with their first in the game for either side, actually. Come on, Iniesta. Super, Mbappe too. Super. Not want to lose out here, not against this opponent. Iniesta! And that is wildly off அதோ target. ஸ்மூத்தா இருக்காப்புல. ரூனி கொடூரமா கோல் அடிக்கிறாப்புல. ஆமா ப்ரோ. ரூனி கோல்ஸ்னா மஜாவா இருக்கு. ரூனி வீடியோ வேற தப்பான டைம்ல அப்லோட் பண்ணிட்டுக்கறேன் ப்ரோ. He's trying to skip past his man. வியூஸே போல. எப்பயுமே நான் வந்து ஒரு பிளேயர் ரிவ்யூ போட்டா கண்டிப்பா ஒரு 100 வியூஸ் ஆது போய்டும். பட் ரூனி வீடியோ 35 தாண்டல. ஏன்னா நைட் 11 மணிக்கு அப்லோட் பண்ணாங்க. டைமிங் தப்பா போட்டேன். Pirlo, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. And here's Mbappe! Oh, the ball's run loose here. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to
making the right decisions. That off the bar. Goal, France! Rooney சூப்பரா இருக்கானியா பேடு கார்டு ஆஃப்டர்நூன் 2 or 12 evening perfect time. And sheer bloody-mindedness. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. France have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one. He's been bundled over. That is a foul. என்னையா போஸ்ட் இது And the referee has shown him a yellow card. என்னையா கோல் இது உனக்கு ஒய்டி ஸ்டுடியோல காட்டும்ல வியூஸ் எப்போ கண்ட அதே நான் வீடியோ போடுறது இல்லைல்ல அதனால லைவ் டைமிங் தான் காட்டுது அது லைவ் 7 மணி அந்த டைம் தான் காட்டுது. We could be looking at a game-changing moment. Rooney! It is a fantastic goal. That is a gem, an absolute gem. That is remarkable. All square in a matter of பாப்பே எப்படி இருக்கு Well, if ever La you Mambro want da. to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. வீடியோ ஷார்ட்ஸ் நிறைய போடியா அதுதான் வச்சு That was beautiful. இப்போதான் கொஞ்சமா நல்லா போட ஆரம்பிக்கிறேன் போடுவோம் Well, he கூடிய made சீக்கிரம் it நல்லா look போடுவோம். effortless. Clearly a training ground perfectionist. Madrid restore parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw. எப்பறா விட்டான் இத கம்பெனி And Jamal. And the finish! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ விட்டான் அத வியாரா ப்ரோ அங்க அத்தற பாரு ப்ரோ வியாரா காலுக்குள்ள போகுது ப்ரோ அது ends with the inevitable classy finish. அப்போ 3k அடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்க்குள்ள ப்ரோ இப்போலாம் ஃப்ரீ கிக் ஈஸியா அடிக்குறாங்க இந்த மாதிரி தான் உன்னை அடிக்க சொல்றேன் ஈஸியா பிளேஸ் ஆகுது நானும் 4 ஃப்ரீ கிக் அடிச்சிட்டேன் எப்பறா வியாரா விட்டான் அத Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? It's a pretty loose pass. This is the time you need that pace. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's Will be attack. 3 minutes at And a here's time. Messi. Now Cristiano Ronaldo! That was probably asking just too much. Lam. He won't be happy with that one. And the referee has blown for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative. And both teams still very much enjoying the I can tell you it's been an absolutely fantastic watch, Peter. I wish I could come here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. மாப்புல வச்சு ஸ்டன்னிங் அடி அதுதான் ப்ரோ நான் ஸ்பேஸே எடுக்க மாட்டேன் ப்ரோ மாப்புலைக்கு எவ்வளோ காயின்ஸ் யூஸ் பண்ணேன் Number 19. 8500 ப்ரோ 8500 அதான் வீடியோவே போட்டிருப்பேன் வீடியோ பார்க்கலையா Really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Coming on the field. Takes a shot! Vinicius Denied Junior. by an instinctive save. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Federico Valverde. Yamal gets on his எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரெட் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோ தான் கொடுதான் Well, that's a booking. Always பார்க்குறேன் looked it. பாத்தியா தீபக் ப்ரோ வீடியோ பார்க்கறது இல்லை எதுவும் பார்க்கறது இல்லை ஏன்னா என்ன சப்ஸ்கிரைபர் போ இல்லை லைவுக்கு வந்து ஜெண்டா போகிறது தான் நீ கரெக்டு That's a sharp pass. Lam unable to make it happen for all his good intentions. Buffon clears without hesitation. Lam. Pass is coming off in quick succession here. Can he get it through? And the shot! And the keeper couldn't அடா hold இது it. Well taken goal. சூப்பர் என்னையா இவ்வளோ டேக்கிள் போடுற காண்டாது எனக்கு They've been looking for some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time.
That's great movement from him. He instinctively knew that the ball was going to come back out and put himself where he needed to be. The sort of thing you just can't teach. அந்த இடத்துல வரான் பண்ண மிஸ்டேக்னா சமகாண்டா. Well, there's only one team in it at the moment, and the question is, will they be happy to sit on this? Schlotterbeck did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's in on goal. And Cruyff. இதுக்கு மேல புறா ப்ளேஸ் பண்றது ஷாட். Cruyff is offering a right smile there. எதுக்கியா சும்மா பிரஸ் பண்ற பாக்ஸ்ல மைண்ட் வேற எங்கயோ போயிருச்சு bro. EKS Michael ba ada poya. Wonderful delivery and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. எதுக்காக நிக்கிற திரும்பி பாக்குற நீ ஓடுறா. There's a real sense that உனக்கு பால் வரும். shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. He's had it taken off him. Rooney with a reputation for taking on any shot. And it's Lam. Oh, that's a great run he's made from deep. He's found some space. And it's pulled back. Well, he got rid because he was under pressure. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's Yo, tapu pannidam bro. Yo, தெரியாம ஸ்டன்னிங் குத்துறேன்யா. ஓ, வெறுப்பு bro. அவருக்கு பால் த்ரூ போடுறாங்க. But the keeper was focused and strong. Good reason for optimism here. Oh shit. தெரியாம இது பண்ணிட்டோம் bro. And it's been taken short. Cruyff! And it's been hooked away. Madrid are looking to go forward now. That has ended up in no man's land. Just 5 minutes left. Bellingham. Now it's Cristiano Ronaldo. Mbappe. Vinicius Junior is the distributor. Inzaghi! Oh, it's fallen kindly here. That's a sharp finish. They have stolen level at the last. After 90 minutes. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling. 1-2 தான் போட போறேன்னு தெரிஞ்சிச்சு. கரெக்ட்டா கொண்டு போயிட்டார் பிளேயர் அந்த பக்கம். Full stop. Substitution. So all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. Oh, that's sweet, almost telepathic. They huffed and they puffed. ஆப்போல டைமிங்ல வந்தான் பாரு. அவ்வளவுதான். VC expecting Buffon to perform like Michael, but Buffon is like போனானா. அவ்வளோ கலாய்க்கிறாளோனா இல்லை புஃபான் இல்லை நான் அது தப்பாக ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. நம்மளுக்கு வந்து ஒன் சைடடாக வந்து பார்க்கும்போது நம்ம கார்னர் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. பட் நம்ம வந்து அவன் கையில் தான் ப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் ரீப்ளே பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு தெரியும். நேற்றுல இருந்து ட்ரால தான் முடியுது. பாரு ப்ரோ நான் எப்போ எவ்வளோ ஷாட் எடுத்திருக்கேன்னு. ரொனால்டோ 7, ஜாப்ஸ்டாம் 7, எம்பாப்பே 7. பாரு ஓவரால் 11 ஷாட்டு 8 ஆன் டார்கெட்டு 2 ஃபவுல் பண்ணியிருக்கேன். பாசிங் பாரு 15 மிஸ் பாஸ் தான் போட்டிருக்கேன். இன்டர்செப்ஷன் 14, டேக்கிள் 4, சேவ் 3. 60% பொசிஷன் வச்சு விளையாடிருக்கேன் நான். பிக் டைம் புஃபான். அந்த கார்னர் கிரைஃப் கோல் செம சேவ் யாராக இருந்தாலும் அதுதான் நானே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. அது டிடி போட்டு கால் பண்ணுறேன், ஒருத்தர் எடுத்து போட்டான். செம காண்டாயிடுச்சு. இல்லை ப்ரோ ஸ்மைக்கிள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு தனி ரகம்ன்ற மாதிரி தான் ப்ரோ ஃபீல் ஆகுது. ஸ்மைக்கிள் ஒரு மாதிரி தனி அனதர் யூனிவர்ஸ்ன்ற மாதிரி இருக்கு. பட் ஆனால் எனக்கு என்ன தோணுனா இப்போ ஸ்மைக்கிள் திருப்பி விடுவாங்க
எனக்கு எடுக்கணும்னு தோணும். தப்பி தவறி கம்மியான காயினில் கிடச்சிட்டான்னு வச்சுக்கேன். ஆனால் அவன் எனக்கு மங்கிட்டு மாதிரி பண்ணுவான் அந்த ஸ்மைக்கில். வேணா பாரு, அதுதான் நடக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஆறுது பூரா அந்த மாதிரி தான் நடக்குது. செக் எடுத்தனா வேற வழியே இல்லாமல் செக் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தனா, இத்தனைக்கும் பேக் வைப் பண்ணி செக் எடுத்தனா பி மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸு. சரின்னு சொல்லிட்டு புஃபான் விட்டுருந்தானுங்க. ஒரு அக்கௌண்ட்டில் அப்போ இருந்தது கரெக்டாக 900 காயின்ஸ் தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை 2500 காயின்ஸ் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு 900 சுற்றினா பிர்லோ மஜாவாக பண்ணிட்டு இருக்கான். புஃபான் கொடுத்துறானுங்க பிளாக் அனிமேஷன். அவ்வளோதான் அக்கால வலி. 108 புஃபான்ரா, பிக் டைம்ரா. அம்மா நம்ம தாண்டா இனிமேல் நினச்சா வனாமி நாங்கள் எதுக்கு இருக்கோம், நான் வச்சு கொடுக்குற மாதிரி தான் நீ வச்சு விளையாடணுன்ற மாதிரி போட்டான் அவன். நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். இஷ்டமாக இருந்தால் விளையாடு, இல்லை இன்னொரு கார்டு எடு, அவ்வளோதான். நான் எடுக்கிற கார்டு முக்கால்வாசி கார்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. காண்டாது எனக்கு. யார் அது HSL நம்ம ஃபார்மேஷன் மாதிரி இருக்கு. இப்போ நியூயார் தான் கிளிச்சு ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த நியூயார் செம்மையாக இருக்கான் போல ப்ரோ. 107 நியூயார். எனக்கு தெரிஞ்சாதான் தலைவா ஒரு வாரம் தான் அந்த மாதிரி இருப்பானுங்க. அதுக்கப்புறமா முடிச்சு விட்ருவானுங்க. என் புஃபானு ஸ்டார்டிங் ஒரு 2 வாரத்துக்கு பி மாதிரி இருந்தான். அடுத்த ஒரு 2 வாரத்துக்கு பயங்கரமாக இருந்தான். அடுத்த இப்போ வர கரண்ட்டாக ஒரு 2 வாரத்துக்கு பி மாதிரி இருக்கான். மேபி அடுத்த வாரம் மாற்றுவானுன்னு நினைக்கிறேன். செம்ம டென்ஷன் ஆகுது. Why always me? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much on the way now. And here's Mbappe. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Eto'o. Now it's Mbappe. Great vision. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time you come and watch him play, he seems to come up with more and more surprises. Well, I mean, that's the key to the job, isn't it? Find a different way of doing the same thing, and that he basically excels at. He's fantastic once he comes inside. Anything is possible. Now that is a hefty challenge. கார்னர் இல்லன்னு நினைக்கிறேன். அது ட்ரூவா? நீங்க எல்லாம் நினைச்சிருக்கீங்க பீட்ரு மாசு, அவன் தமாசு. இந்த கார்டு வச்சிருக்கவன் தான் தெரியும். Opts to play it back, and the shot! It's anyone's ball now. He'll try to keep this alive, and he's whipped it across. Real chance! என்னயா நடக்குதுங்க? Goal! Barcelona! You give him an inch and he'll take a mile. அந்த இடத்துல என்னாச்சுன்னு பாத்தியா? திருப்பி என்னோட ஸ்டாப்பர் பேக் மண்டேலே போட்டு திருப்பி அவனோட சிஎஃப் போட்டு அவன் மண்டேல போட்டு அசாட் கிட்ட போயிருக்கு. எப்படி மஜால ஜஸ்ட் கொடாமி திங்ஸ்ன்ற மாதிரி தான். So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Stam. Some intricate passing, looking to progress the ball. Mbappe! And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Barcelona definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words... And he shoots! And the keeper has reacted செக் பிபி சேஞ்ச் பண்ணி ரிஃப்ளெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. என்ன பண்ணாலும் அவன் அதுதான் ப்ரோ பண்ணுவான். நான் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். Barcelona with their first corner, the first in the game for either side actually. ஆனா புஃபான் கிட்ட கார்னர் ஸ்கோர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே ரிஃப்ளெக்ஸ்ல மஜா வந்து எடுக்கறான் பால. Looking to pass their way up the pitch. Zambrota, Eto'o, the most accurate pass. And it's Messi.
And this is Ronaldo. Plays it forward. Aims beyond the defence. Saves the... Oh, it's hit a உனக்கு என்னப்பா புஃபான் வச்சிருக்க? அட போ ப்ரோ, நீ வேற புஃபானே நான் பியா பண்ணிட்டு இருக்கான்னு புலம்பிட்டு இருக்கேன். நீ என்னன்னா நல்ல வேலை போஸ்ட்ல போட்டு அந்த பக்கம் போல இந்த பக்கமா வந்துச்சு. எம்பாப்பே பேக் ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கு, ஆனா வியூஸ் கம்மியா இருக்கு. ஷார்ட்ஸ் 106. ஓ ஷார்ட்ஸ் போயிருச்சா 1K? சூப்பர் சூப்பர். France restored. ஓகே ஓகே கிருஷ்ணா, சாரி மச்சி, நான் மேட்ச்ல இருக்கிறதுனால இந்த கமெண்ட் மட்டும் தான் படிச்சிட்டு இருந்தேன். இருக்கியா இல்லையா தெரியல. இப்போ ஐ அம் ரியலி சாரி. கலெக்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ல ஷார்ட்ஸ் லைவ் 106 வியூஸ் ப்ரோ. வெரி ஹை. எம்பாப்பே பேக் ஓப்பனிங் நல்லா இருக்கு, ஆனா வியூஸ் கம்மி. ஏன்னா நிறைய பேர் போட்டாங்கல்ல, நான் வந்து அது விட்டு அன்னைக்கே போட்டாதான் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க எல்லாருமே பேக் ஓப்பனிங். நான் வந்து 2 days லேட்டா போட்டேன், அதனால கொஞ்சம் வியூஸ் அடியாங்க இருக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டிருந்தா நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். Substitution for France, number 11, Iniesta. Second number period 13, then underway. Pirlo. Number 19, Messi. Stam, always a very imposing presence at the back. Ronaldo. France do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. He's going for goal! Number It's hit the 15, crossbar. Number 21, Filippo Inzaghi. Barcelona do have a chance to counter here. Thuram promptly onto that, and that is that. Inzaghi. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Can he get it through? Oh, good ball! Just about up to the hour now. Azar has found the net here, of course. France do have options available on the bench if they want to go that way. Passing is crisp and sharp. And here's Mbappe. fake shot கொடுத்தான் bro. Shit, fake shot இல்ல. That is certainly not what he had in mind. He just didn't catch that one right, and he knows it. இன்னும் யாரு ப்ரோ யாரா ப்ளே பண்ணாம இருக்கீங்களா? மெம்பர்ஷிப் லைவ் மெம்பர்ஸ் எனிஒன் ப்ளே பண்ணாம இருக்கீங்களா? காதலோ நீலுது. டாக்டர் சைலண்ட் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் தலைவா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வணக்கம் இல்ல இது வேறதோ புரியலையே. ஏ ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ, சொல்லுங்க ப்ரோ. டாக்டர் சைலண்ட். So we have movement on both benches. Number 23, Edmilson. Substitution. Now, can they get him away? It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Fernandez, renowned for his long-range shooting. அச்சா அவனுக்கு 94 இருக்குடா பாசிங், அப்புறம் ஏன்டா பி மாதிரி போடுற? Where it came from. ஆஹா, செம்ம பால். Bro, can you check my account after this match and give me advice? Bro, ID review from Thursday, bro. Tuesday. 4th. You can join that day. I will check your account definitely. Today I am playing with my membership members. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like I that. will definitely give you suggestion. Come that day. And it didn't take him long.
Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona have their lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. They want to be quick to recover this. Oh, and that is really good tenacity. ஹரிஹரன் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். Takes a shot! Goal! A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. France drag them, goes for goal! He lifts the roof! Oh, that has got to be it! This Oh my god, bro! என்ன மாதிரி பேங்கர் இது சத்தியமா ப்ரோ, பேங்கர் என்ன கோல்ரா இது, ஐயோ ப்ரோ, என்ன கோல் ப்ரோ அது, ஐயோ ஆல்வேடே really cooked bro. பா இப்போ வால்வேடே There will be 5 minutes added time. Now there's a fine ball. Good read, needed to be. And that is well cleared. Into stoppage time, very little left on it. Now it's Shevchenko. Drogba. Company can get it clear. And that is it. ஐயோ அப்பா, Seen enough. So சரியான கேம் ப்ரோ. belligerent after a 18 interception collective effort. Fall behind they may have done. ப்ரோ வால்வேடே முடிச்சு விட்டான் man of the match ப்ரோ, வால்வேடே அப்பா பேங்கர்யா. Having been named man of the match. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ யஹான், வணக்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். இன்னும் வேற யாராவது ப்ளே பண்ணாம இருக்கீங்களாயா? மெம்பர்ஸ் எனிஒன் ஸ்டில் நாட் பிளேட் யாரா இருக்கீங்களா? 8:52 ஆயிடுச்சு, யாரா இருக்கீங்களா இன்னும்? கிஷோர் குமார் ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா, வணக்கம். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்தோட வியூஸ் ஷார்ட்ஸ்ல வியூஸ் இதுல கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல வியூஸ் வேற மாதிரி காமிக்குது போல தான் நினைக்கிறேன். தர்றாங்குது நம்ம நெஞ்சுக்குள்ள, ஆமாங்குது நம்ம இது தப்புள்ள, ஆனாங்குது நான் பிடிச்சா புள்ள. சண்டே சரக்கு அடிக்கலையா? என்னை பார்த்தா எப்படியா தெரியுது? ஜிஜி ப்ரோ தம்பி, உங்களை ஃபுல் பிளேயரோட காமிக்கிறோம் ப்ரோ. என்னையா பேங்கர் கோல் அது ப்ரோ, வால்வேடே ப்ரோ. அப்படியே மேட்ச்ல பார்த்தா மாறுது ப்ரோ எனக்கு வால்வேடே. அப்பா என்ன பேங்கர் ப்ரோ அது, வால்வேடே. இதுதான் ப்ரோ என் ஸ்குவாடு. நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல ப்ரோ. சரி பையன் லோ ஸ்கிரீமர் வச்சிருக்கானே, அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து அதுவும் புஃபானுக்கு எதிராக அடிப்பானா அப்படின்னு அடிச்சிட்டான். போடுனா போட்டுருவாங்கன்ற மாதிரி, அவன் அடினா அடிச்சிருவான்டான்ற மாதிரி இருக்கு. பயங்கரமா ஒரு புஃபாப்பா நம்ம கோல். நாளைக்கு ஷார்ட்ஸ் போட முடிஞ்சா போடுறேன் அந்த இதை, வால்வேடே கோல். நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ப்ரோ. நானா
அப்படியே மிதக்கிறேன் காத்துல. நம்ம வேல்வேடடா அப்படின்னு. செம கோல் ப்ரோ அது. அப்படியே மேட்ச்ல பாக்குற மாதிரி இருந்தது ப்ரோ எனக்கு. அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல வின்னிங் கோல் அடிச்சு அப்படியே ஓடுவான் பாத்தியா, அதே மாதிரி இருந்தது. வேல்வேடே பறக்குறான் அப்படியே சிட்டு மாதிரி. ப்ரோ யா ஐடி சர்ச் பண்ணுங்க. எஃப்எச் கேமிங் இல்ல தலைவா. ஐடி ஒரு ஐடி பார்த்தா நான் அடுத்த ஐடி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். டியூஸ்டே வாங்க, கண்டிப்பா பார்க்கலாம். ஐயா கேன் யூ see as players full on sub and other players select. காமிக்கிறேன் ப்ரோ. மை பெப்பே 4.5 ரேட்டிங். என்ன ப்ரோ சொல்ற ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ ஐடி பார்க்கல ப்ரோ, சாரி. நான் ஒரு ஐடி பார்த்தா அடுத்து எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ரியலி சாரி. நீங்க டியூஸ்டே வாங்க ப்ரோ. டியூஸ்டே ஃபுல்லா ஐடி ரிவ்யூ தான். எல்லா ஐடியும் பார்ப்பேன் டியூஸ்டே. ஐடி பார்க்கணும்னா டியூஸ்டே வாங்க, கண்டிப்பா ஐடி ரிவ்யூ பண்றேன். டியூஸ்டே வாங்க. பூம்பா நீங்க நீங்க பூம்பா நீங்க நீங்க. ஐயா உங்கள் பிளேஸ் கேலிக் எந்த வந்து சென்னை ப்ரோ, தமிழ்நாடு சென்னை. நீங்க என்ன ஸ்டேட் ப்ரோ? மலையாளமா? நான் வந்து கேரளா தம்பி. ஓகே ஓகே ஓகே. நான் தமிழ்நாடு சென்னை. அமான் பிசி. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மேட்ச்ல போன வருமா சப் நான் காமிக்கிறேன். நான் ரொம்ப லிட்டு அட அவன் என் ஃபேவரெட்டு. நீனை போட்டு சுத்து அவன் வறுத்து வருமா வறுத்து நீனை போட்டு சுத்து வியூஸ் வந்து ஷார்ட்ஸ் லைவோட வியூஸ் அப்படியே அதில் கனெக்ட் ஆகுது. நம்ம மெயின் ஸ்ட்ரீமோட வியூஸே அதில் காமிக்கல. கமான் பாய்ஸ், யாராவது லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருந்தா மறக்காம லைக்கை போட்டு பாருங்கயா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். உங்கள் பேரு என்ன? தாய் பொட்ட. என்ன ஆச்சு? எம்கே யாரு அது? உனக்கு தெரிஞ்சவரா? ஐடி கிரியேட்டட் ஜஸ்ட் 6 minutes ஆகும். டீசெண்டாக தானே பேசுறாரு கூட, எதுவும் பார்த்துக்கலாம். இதுதான் ப்ரோ என் சப்ஸ்டியூட். என் பேர் பாலா ப்ரோ. எதுவும் ஆபாசமாக பேசாத வரையும் சரி ப்ரோ. அவ்வளோதான். நம்ம டீசெண்டாக கொடுத்தா டீசெண்டாக நம்ம பேசுவோம். ஏன் பீட்ரு ப்ரோ கிராஸ் பேம் பண்ணவர் காணோம். அவர் செகண்ட் ஹாஃபில் இறக்கி விடுவாரோ? கஃபு ஆர்பியில் செகண்ட் ஹாஃபில் மாற்றிட்டு கிராஸ் பேமிங் போல். லிங்க் அப் பிளே டு எட்டோவா? சக்க டீம் ப்ரோ இது. வா ஐயா பேரு என்ன? என் பேர் பாலா ப்ரோ, பாலச்சந்திரன். ரொம்ப லிட்டு அட அவன் என் ஃபேவரெட்டு போட்டு வருமா அவர். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Things already rolling. La 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 la
La la la la la la la la la. It's not taken him long, and that's going to be a booking. ஐயோ கெஸ்ஸிங் கரெக்டா பண்ணிட்டுறாருப்பா. Roberto Carlos. You have to expect that from everyone now. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. There were better options before the ball was lost. Easy to say from na up ball here yaave. now. You can run onto that. Dasai bro, Robust Dasai challenge. bro, Dasai. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. That's why Dasai is the GOAT. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Cristiano. It's Cristiano! It's hit the upright. And it's Roberto Carlos. And this is Messi. That's going wide left. Aimed at the far side. தம்பி சாரி தமிழ் எனக்கு தெரியாது. தமிழ் தெரியாதுன்னா மலையாளத்துல கமெண்ட்ரி இது பண்ண முடியும். Well, that looks a decent ball. No change to the score. 0-0 it remains. ஏன் பாசஸ் இவ்வளோ ஒரு மாதிரி போடுறான் எனக்கு புரியலையே. ரைட் ஃபுட்ல தான் நான் வச்சு பிரஸ் அமுத்துறேன். அப்புறம் ஏன் anyone knows why he's passing like that? Never outsmarted. Mbappe. Facing up to his adversary. This is a formidable matchup. The counter is on for Portugal. Portugal really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel Hey. they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. நீ தான் தள்ளுற. Now it's Messi. இப்போ அதுக்கு என்ன? Off it and wins back the ball. அது நான் முஸ்தவனே தான் பண்ணிக்கோ. So still we are where we began. It's 0-0. Cristiano! Off the post! Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And the shot's on here. Vieira. Pirlo. Now it's Mbappe. மெஸ்ஸி. Vieira. And here's Cristiano. He's having a pop! ஐயா நெட் ஏதோ விடுது திடீர்னு பார்த்தா. ஓ இங்க ஈத்தர்நெட் கேபிள் மேலே உட்காந்துங்க. Look, there aren't many around. You can Ethernet cable disconnect ஆயிடுச்சா? But he's one. He leads by example and inspires big time too. மலையாளம்னா தெரியாது ப்ரோ. Move executed with deadly efficiency. And that is indeed the final act. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. France finding themselves behind by just one goal at the break. Please keep your eyes Well, let's on not your beat children about the bush, during the match Peter. at It's all been times. fairly flat and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked and the answers need to be found in a hurry. Dun 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 dun. So that's it for the first half and everyone takes a well-earned rest. Bro, what is your job? My job is a job. Substitution for ரொம்ப France. இருக்கு. Number என் 19, favorite. Messi. Number 13, Down to business again. number 11. France really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Number 9, Vinicius Junior. Number 18, France different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I என்னடா think this is நடக்குதுங்க? probably அவன் a நெட் good ஏதாவது time, விடுதா Peter, இல்ல to make ஆடுறதே an அப்படிதான் ambitious ஆடுறாப்புலையா? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball.
Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Valverde. And the finish! And the keeper couldn't hold it. And again. And no mistake. நெட் தான் ப்ராப்ளம் போல. They are right back in business. ஓக் நேம் அது இல்ல ப்ரோ. சொல்ற மாதிரி இன்னும் இங்கே போல. ட்ரை காட் எம்பாப்பே நல்லா இருக்கா? நல்லா ப்ரோ இருக்கு. நெட் தான் சரியில்லை லாகிங். இல்லையே என்ன கதனே. He found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. It's starting to look very யோ என்ஜோ நல்லா இருக்கான்யா. யோ சூப்பரா இருக்கான். நல்லா இருக்கு ப்ளே பண்ண. Two strong teams are fairly equal. மூத்தா இருக்கான். The outcome should all come down to finishing. And he's picked it up out wide. Goes for a shot. இந்த இடத்துல நான் வந்து ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் போட்டுறணும்னு நினைக்கிறேன். Just about within shooting டீமும் range. லைட்டா லாகிங். அதுதான் அது ஈத்தர்நெட் கேபிள் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி இதுவா இருக்கு. அதான் என்னன்னு தெரியல. Do have options available on the bench if they want to go that way. Nice sequence of passes this. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Portugal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. அப்படியே ஸ்லைடு கரெக்ட்டா பால்லேவா போட்டான் இத. Some excellent tackling here and that one a perfect example. Looking tidy in possession here. Aims beyond the Vinicius Junior! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was அப்புறம் wide வினி away விட்டான் to அத. ஏய் என்னடா? Oh, it's a great ball. ஏய் என்னடா இது? He lifts the roof. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி ப்ரோ கம்பெனி விட்டான் அத? ப்ரோ வேடிக்கை பார்த்தாங்க ப்ரோ. அட பாவி கால் போல எதுமே போல வேடிக்கை பார்த்து நிக்கறான்டா அப்படியே. Such a delicious finish. அடங்கோயால. It's beautiful toys. I mean, most ரொம்ப players வஸ்திரா in that தம்பி position, I டேய். think, would probably fluff that, but not this fella. Bro, which device your device? Samsung Galaxy S23 யூஸ் பண்றேன்யா. Number 10, Mbappe. Coming on to replace him. So changes afoot here and from both sides. Portugal look like they've won it, but it's not over yet. ஏந்திரா? Well, what an end to the game, Peter. But now comes bro, அப்படியே the உட்கார்ந்தான் bro. overwhelming question. How long is there தட்டி left, போனேன். including வரான். stoppages? 2 added minutes has been indicated. And here's Haaland. Great vision. Oh, nicely intercepted. போங்கயா. That's at the end. One of those games that many would have felt no one deserved to lose. அதுதான் என்னன்னு தெரியல மச்சி. அதுதான் ஸ்ட்ரீம் இதுவா அது. சரி அவள்தான் நான் கிளம்புறேன் நானு. லாக் ஆகுது கொஞ்சம் இதோ இஷ்யூவா இருக்கு. என்னன்னு தெரியல. நான் கிளம்புறேன். Reflect on what we've seen. Look, Peter, a strength in any team. Bro, has to not be sad, at the bro. defense, உங்கள and I'm afraid they were found wanting in that கண்டிப்பா வின்ஸா. department. நான் ஏன் சொல்ல வர? பாய் நாளைக்கு போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரீம் அது என்னன்னு தெரியல. 7 ஷாட் 5 எடுத்துருக்கேன். ஆனாலும் அந்த மேட்ச் தோத்துருக்கேன். 80 பாஸ் ஆடி 92 பாஸ் ஆடி 80 சக்ஸஸ்ஃபுல் பாஸ். அந்த மிஸ் பாஸ். பாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. பாய் என்னன்னு தெரியல ஸ்ட்ரீம் ஏதோ இதுவா